Kapitel 61, der Pirat ma daz. Tai bu tien sufst ernutund sagt leser, Lan Xiong, Massia mir bitte mein schlafen sein wort clan gen, als hat kommen gient, doch Lan Xiong wust, dass sie in seiner Kursenserstrutheit gar nicht bemerkt hat. Den Tai bu tien word niemals vor jemandem sein schwasch preisgeben, Tai bu tien blickte zu Lan Xiong auf, sein Augen hatten gewohnt Klarheit wiedererlangt, braucht nicht einmal sieht, sich zu verwandeln, hat bereits wieder die Ausstrahlung des einstigen Prinzen bu tien, der die Welt beherrscht hat. Lan Xiong reagiert sofort und ging sanft auf ihn zu. Der Prinz war sehr müde. Sie sollte all ihre Fähigkeiten einsetzen, im etwas Linderung zu verschaffen. Doch nachdem einen Moment gelegen hat, erinnert sich Tai bu tien plötzlich an etwas und setzte sich auf. Runzelt die Stirn und sagt nach langem Nachdenken, schickt jemanden, nachzusuchen, Bao Quang Lei und Fraulein Wu Chen von Tien Wai Lu schlafen. Falls nicht, lasst sie herkommen, plötzlich erinnert sich, dass du Chingen an diesem Tag vorgestellt und dabei etwas gesagt hat ein Stühle von Tien Wai Lu dies bei den Wort, Stühle, verwerten Tai bu Tien. Jemand unabhängig von der Sekte, wer vermutlich ein hochrangig Persönlichkeit, wird ein Schutz beschützt und standig gefordert. Why konnte aus der Sekte ausgeschlossen werden sein? Hat schon einig Mail mit Sektenmeister Wu Yun Liang von Tien Wai Lu gesprochen und war gewiss kein Dummkopf. Gab es etwa ein verstecktes Motiv oder einen Hintergedanken? Oder einen anderen Grund? Lan Hung war verbluft und antwortet gehorsam, erst dann legte sich Tai bu Tien wieder hin. Selbst im Lai Gen bedeckt der Schneeweißmantel seinen Körper wohlständig und ließ nichts von seiner Statur erahnen. Kurz darauf trafen Bao Quang Lei und Wu Chen ein. Nachdem ihnen einmal nachgesehen hat, legte sich Tai bu Tien wieder hin, scheinbar in Gedanken versunken. Der Chuyang, den Bao Quang Lei und Wu Chen beschrieben hatten, unterscheidet sich völlig von dem Chuyang, den Du Shiqing beschrieben hat. Selbst die Angelegenheit mit dem Chistula war ihnen unbekannt, sie wussten nur aus der Verkündung der Sekte, dass Chuyang seinen älteren Bruder getötet hat, ein schwerer Verstoß gegen die Regeln des himmlischen äußeren Terms. In nicht sofort hinzurichten, war schon ein Akt äußerster mild. Tai bu Tien runzelt leicht die Stirn. Nach einer Weile murmelte undeutlich, dieser Chuyang, der ist wirklich vernünftig, sein Stimme war so leise, dass ihn niemand außer ihm verstehen konnte. Nachdem die Stadt betreten hat, veranderte Chuyang sein Aussehen leicht, bog dann unerwartet in ein klein Gas ein und verschwand durch zwei weitere Kurven. Als wieder auftaucht, hat sich sein Erscheinungsbild völlig gewandelt. Wirkte etwa 30 Jahre alt, mit einem grimmigen Gesichtsausdruck und leicht gebücktem Rücken. Jede seiner Schritt war gleichförmig, wieder eins buckligen. Wollte nicht verhindern, dass Tai bu Tiens Männer fanden, sondern vielmehr warten, bis genügend Ressourcen angehäuft hat. Schließlich ist es unmöglich, one Stock und Kapitel einen gewissen Status zu erreichen, daher wird Chuyang es entweder gar nicht tun, oder, falls doch, es bis zum Ende durchziehen. Am helllichten Tag begann sein Methoden anzuwenden, Kapitel anzuhorchen, doch sein Methoden waren etwas skrupellos. Der Grund, warum der fünfte legte sanfte das Königreich der Eisenwolk so sehr begehrt, lag in seinen unsaligen Ersmannen. Darüber hinaus handelte es sich bei den meisten Minnen für Verideltes Eiseners. Deshalb konnte das Königreich der Eisenwolk so verschwenderisch sein, selbst die viel einfache Soldaten bestanden zerhafte aus Verideltem Stahl. Bemerkenswert ist, dass selbst das reiche Großreich Zhao nur Pfeilspitzen aus Verideltem Eisen verwendet, die restlichen Pfeil bestanden aus Bambus und Holz. Südem grenzte das Königreich der Eisernen Wolk an die nördlich gelegenen Graslandschaften. Sein Bewohner waren tapfer und kampfstark, sollte das Königreich der Eisernen Wolk nicht zuerst erobert werden, wird sich das Großreich Zhao, egal in welch Richtung es seinen Feldzug führte, unwohl fühlen. Als Chuyang aus der engen Gas trat, lief ihm sofort ein dicker Mann entgegen. Dieser Kerl war groß und stammig, mit einem lustenen Blick, der überall hinhaschte. Sein Kleidung war nicht besonders auffällig, doch es strahlte ein gewisse Autorität aus,
die darauf hindutit, dass kein Maktig, unberechenbar Personlichkeit war. Außerdem mit abgesehen von bewundernden Blicken auf Jungfrauen und Ehefrauen, all anderen und workte wie ein schüchterner, streitsüchtiger Mensch. Xiaoyang stürmte wie ein furchteinflossender Dämon auf in Zu und packte ihn am Kragen. Dan rannte mit dem fetten Mann wie mit einem Schwein hinter sich und verschwand in der Gas. Xiaoyangs Bewegungen waren blitzschnell, von außen war nur ein flüchtiger Blick auf in Zu sehen, bevor der widerliche Mann verschwand. Überrascht zitterte der fettem ganzen Körper und wollte betteln, wagte aber nicht, laut zu sprechen. Herr, ich habe ein alt Mutter und Kleinkinder zu versorgen, dies, was soll das heißen? Dies und die, rief Xiaoyang wütend. Horen es mal zu. Ich bin zur sie vom Wuhuaberg außerhalb der Stadt. Ich bin hüt in die Stadt gekommen, geschafft zu Mädchen, und die sie mir so gut gefallen, möchte ich ihnen sagen, wie sie reich werden, der Wuhuaberg. Zur sie, der Dickie zitterte und blickte zu dem von Xiaoyang verkleideten, krummen Rücken auf. Erschrocken wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Plötzlich, wie von Sinnen, platzt es aus im Heraus, großer Meister, großer König, es gibt keinen Wuhuaberg außerhalb der Stadt. Klatsch, Xiaoyang schlug ihm eines Gesicht und sagt, was kommt es dich, ob der Wuhuaberg existiert oder nicht? Ich frage dich nur, willst du sterben oder leben? Ich will leben, natürlich will ich leben. Großer König, wer schon mein Leben erwidert der Dickie flussig. Soll mir schnell, wie es in Taiyun aussieht, sagt Xiaoyang drohend. Soll mir als. Wenn auch nur das kleinste Detail fällt, wird ich den ganzes Fett aussorgen, Lampen anzusanden, nach die sen werten klatschte in die Hand, das Nacken seiner Noschel holte wieder, und sein grimmiger, mörderischer Blick war wahrlich furchteinflossend. Kapitel 62, der himmlische Bandit. Wer behauptet denn, es gäbe kein Banditen in der Stadt? Verdammt! Das ist doch Gelogen. Mädchenbanditen überhaupt einen Unterschied zwischen Stadt und Land? Sei die sen ma die sehen, sein Augen sind so verstohlen, belocht standig reiche Familien der korpulente Mann war den Tranen nahe. Dieser Kerl ist einfach so grausam, hat mich nicht nur gequält, sondern mir vor seiner Abreise auch noch meinen wertvollen Geldschein aus der Brust genommen. Nicht mal ein paar Silberlinge hat mir übrig gelassen, behauptet sogar, im Auftrag des Himmels zu handeln, Gott zu tun und Verdienste zu sammeln. Bevor ging, sagt ich nehme den Geld, dich vor Unheil zu bewahren, nimm es mir nicht übel. Ich bin ein gutherziger Mensch, verdammt, wenn so gutherzig wären wie du, wär die Welt schon längst untergegangen. Mein Freund, ich hab dir einen Weg gesät. Such dir, wenn du willst, der im Namen des Himmels handelt. Selbst wenn du ein susses, unschuldiges Mädchen findest, wird ich weder nicht sagen noch sie beschützen. Ich hoffe, du suckst mich nicht auf, ich bin wirklich als als Rei. Der korpulente Mann betit, waren der Wegging. An diesem Nachmittag verließ Chu Yang die Stadt und begab sich zum Minengebiet. Die mein. Wenn Eisen kaufen wollte, musste dorthing. Vor seiner Abreise gab im Wujunliang 300.000 Teil Silber, was nach viel klang, aber bei weitem nicht ausreichte, Eisen zu kaufen. Tut mir leid, unser Eisenwolkenreich kontrolliert Eisen streng, sagt Xiaoyang und holt widerwillig 10.000 Teil Silber hervor, sich den Weg zu einem übertueten Preis zu bahnen und etwas Eisen von der Ersaufbereitungsanlage zu erwerben. Sein 300.000 Teil Silber waren nunmehr als sehhafter Weg. In nur einer Nacht blickte Xiaoyang auf den armgroßen Block aus verdeltem Eisen vor sich und wollte weinen, konnte es aber nicht. War machtlos und warf das restliche Silber weg. Im Ende war aus einem wohlhabenden Mann wie ein mittelloser Bettler geworden. Doch selbst dies Mensch Silber war im Vergleich zu seinen Bedürfnissen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Xiaoyang war wütend, runzelt die Stirn und ließ seinem Sohn in die Luft freien Lauf. Geld war jetzt das Wichtigste. Ein einzig Manns konnte einen Helden töten, war der Erste. Das war ein spottisch Bemerkung.
Ein einzig Munds kann einen Narren toten, aber mir, den großen Herrn Chu, toten? Hehe. Chu Yang's Organ blitzten grun auf wie die eins Wolfs in der Nacht. Am nächsten Tag stellten mehrere wohlhabend Familien in Taiyun City plötzlich fest, dass sie ausgeraubt worden wären. Der Dieb war unglaublich geschickt, unsichtbar und ungreifbar, brach in der Dunkelheit in die Hause ein und grub sich durch die Wände. War wahrlich ein Nachtwächter. Früh am Morgen stockte Weilen Reichen Landbesitzen der Atem beim Anblick ihrer leeren Schatzkammer. Selbst wenn Millionen von Feldmorsen in den Getreidspeicher eingedrungen wären, hatte nicht so sauber sein können. Wenigstens hatten die Moors ein paar Krümel hinterlassen, doch dieser niederträchtige Dieb hat nichts verschont, sodass die reichen Landbesitzer wütend im IT den Fassen stampften und am liebsten die ganz Stadt geschüttet hatten. Doch stattdessen wirbelt nur Staub auf. Gold war weg, Silber war weg, Schatze waren weg, alles war weg, so sauber, dass selbst ein Maus, die hineingegangen war, nur widerwillig wieder hinausgehen konnte. Dieser Dieb war wahrlich grausam. All Schatze, die Wachen und Diener hatten keinen Lot, nicht einmal den Schatten einer Person. Unter ihnen war ein alter Mann namens Lee, der sein Geldschein unter seinem Kissen versteckt hat. Als die leer Schatzkammer sah, dachte hat noch einen kleinen Trost. Ahnte nicht, dass als zurückkehrt, nach Süßehen, von einem Faustschlag bewusstlos geschlagen wird. Als erwacht, stellte fest, dass 100.000 Teil Banknoten spurlos verschwunden wären. Erhascht nur noch einen Blick auf einen gebückten Rücken. In jeder Schatzkammer war ein Nachricht hinterlassen worden, die Ehre und Rechtschaffenheit Diocese Piraten besucht. Die Wort lauteten, Reisen, wann meinen Namen zu ändern, Sitzen, wann meinen Nachnamen zu ändern, die Reichen bestehlen, den Armen zu geben. Das ist mal sie vom Berg wo hoher Dürgenage, der dies getten hat, war wahrlich ein Mann von großem Mut. Am frühen nächsten Morgen wird der Jamen von Taiyun von Protestrufen erfüllt. Es war ein Mensch mächtiger und einflussreicher Persönlichkeiten, die weinten und wie wild Trommeln schlugen, als wollten sie rasch nehmen. Kapitel 63, himmlischer Waffenpavillon, nur für die Reichen. An einem Laden in der Hauptstraße prangte hut ein ordentlich angebrachtes Schild, himmlischer Waffenpavillon in fließender, vergoldeter Schrift, die in der Morgenson strahlte und die halb Straße in ein blendend helles Goldlicht torchte. Auch die beiden Reihen von Sprüchpaaren zu beiden Seiten der Eingangstür waren überaus luxuriös, im IT silbernen Plakaten und vergoldeten Buchstaben. Die gesamte Fassade verströmt den Glanz neuerischer Lut, die ihren Reichtum zerschaustellten. Jeder, der sich dem Laden nähert, wird sofort von einem starken Geldduft umweht. Das obere Sprüchpaar, Eisenwei Schlamm zu schneiden ist kein Traum, ein Offenbarung für die Welt. Das untere Sprüchpaar, ICH besitzt allgottlichen Waffen und scharfen Werkzeug, kommt hierin. Die waagerechte Plakette, die Unwissenden, verschwindet. Dann lente ein Werbeskilde Eingang, Pavillon der himmlischen Soldaten. Zur Hoffnung sollten diejenigen im IT wenig Geld nicht eintreten. Wer 10.000 Teil Silber besitzt, sollte eintreten, selbst 100.000 Goldmünzen reichen nicht US. Himmlisch Schatze und irdisch Wunder erwarten sie, treten sie ein und sie werden zufrieden sein. Der Laden wirkte nicht nur protzig, sondern auch kulturlos. Die Inschriften auf der Kaisertafel und die darunter stehenden Sprüchpaar waren äußerst vulgar. Selbst die Handschrift war krumm und willkürlich, wollig nachlässig. Es war, als hat man eine Maus Tint in den Schwanz getorcht, sie schinlos getrunken und sie den Verjat, wobei man ihren Schwanz hinter sich herzog, dies Wort zu schreiben. Drinnen saß Boss zu aufrecht und wartet geduldig auf den Besatz der fetten Schaf. Das nennt man Jiangtaigung Fischen. Wer will, getten den Haken. Video. Taigung Fischen. Wer will, getten den Haken. Taigung besieht sich hier auf Jiang Taigung, auch bekannt als Jiangshong aus der frühen Frühlings- und Herbstanalen sieht. Die ursprüngliche Bedeutung beschreibt Jiang Taigongs Angelkunst. Benutzt einen Geraden Haken one Coder, jeder Fisch, der freiwillig anbeißt, getten. Der Ausdruck wird oft verwendet, jemanden zu beschreiben, der weiß, dass es ein Falle ist,
aber trotzdem hin intapt. Dies Redewendung stammt aus Wu Wangs Feldzug durch die Steppe. Jiang Taigong war ein sehr berühmt Persönlichkeit in der frühen Frühlings- und Herbstannalen sieht. Half-König Wen und König Wu von Ju, die tyrannische Herrschaft von Shongkao Wang zu stürzen und die westliche Ju-Dynastie zu gründen. Bevor von König Wen von Ju anerkannt wird, lebte Jiang Taigong zurückgezogen am Ufer des Wei-Flusses in der Provinz Shaanxi. Dieses Gebiet stand unter der Herrschaft von König Wen von Ju, als dieser noch ein Vassallenkönig der Shang-Dynastie war. Jiang Taigong lebte dort in der Hoffnung, dass König Wen einst tags sein Talent erkennen wird. Ungewöhnlich war sein Angel-Method, fischte mit einem Geraden Haken one Coder, der Haken wird nicht eines Wasser gelassen, sondern hing etwa einen Meter über der Oberfläche. Während der angelt, murmelt wenn der Fisch nicht leben will, soll anbeißen. Als König Wen von Ju von Jiang Taigongs ungewöhnlicher Angel-Method hort, hielt diesen Mann für außergewöhnlich und sant im persönlich großzügig Geschenk, ihm Hilfe zu bitten. Jiang Taigong war von König Wens Aufrichtigkeit tief bewegt und sagt sofort zu. Später erfüllt sich Jiang Taigongs Wunsch, ein großes Reich zu errichten, indem König Wu von Ju half, die Shang-Dynastie zu stürzen und die Ju-Dynastie zu gründen. Man muss sagen, dass die Tagelange ununterbrochen Vorbereitung zu Yang ziemlich erschöpft, aber auch ungemein aufgeregt hat. Der Geschmack dieses mühelosen Gewinns war wahrlich herrlich. Kein Wunder, dass so viel Menschen die werden wollen. Einfach Gold oder Silber zu ergattern, ist einfach berauschend. Ein Held, der die Reichen bestiehlt, den Armen zu geben. Das ergibt Sinn. Damals waren dies Kerl stinkreich, waren der Bettelarm war. Die konnte man sja als Wohltat für die Armen betrachten, ihnen etwas zu stehlen, oder? Diese Pavien der himmlischen Soldaten wurde mit solch dreister Arroganz eröffnet, dass all Anwesenden fassungslos waren. Es war einfach so arrogant, so außergewöhnlich. Auch wenn sich Geschäftspraktiken im Lauf der Zeit ständig ändern, ist diese Art von Eröffnungszeremonie definitiv einzigartig. Das ist doch kein Geschäft mehr, das ist pure Provocation. Außerdem ist es die dumpste Art, sich selbst zu schäden, andere zu provozieren. Im Menü avanciert diese Pavien der himmlischen Soldaten zum absoluten Witz Nummer 1 im gesamten Königreich der Eisernen Wolke seit seiner Gründung. Sein Name vibriert sich rasend schnell in allen Ecken und Winkeln. Seht selbst. Ein verrückter, krotenartiger Psychopath wagte es tatsächlich, hier einen Laden zu eröffnen, blitzschnell versammelte sich ein Großmensch gelangweilter Schaulustiger vor dem Pavien, das Spektakel zu beobachten. DASIE ohnehin nichts zu tun hatten, war es kein schlechte Idee, sich in diesem Narren zu amüsieren. Doch fand es etwas seltsam, dieser Kerl war zwar verrückt, aber konnte seinen Reichtum überall zur Schau stellen, wo wollte. Warum musste ausgerechnet in die belebteste Straße der Kaiserstadt, der Stadt der Eisernen Wolke, kommen, diesen Stunt abzusehen? War sein Gehirn etwa voller Wasser? Aber wenn es so dumm war, woher hatte dann das Geld, hier einen Laden zu eröffnen? Boss so saß mit übereinanderlich legenen Beinen da. Auf dem Tresen lag kein einzig Waff oder ein scharfes Artefakt, nur ein dampfend tastduftenden Tees. Die Warm und der Duft des Tees erfüllten den Raum. Boss so saß derweil gelangweilt da und beobachtet den feinen Rauch, der Szene Titus aufstieg. Malte sich interessante Formen und workte recht nachdenklich. An der linken Wand, nahe dem Eingangsam hinter im liegenden Raum, hingen ein Langschwert, ein Langsabel, ein Kussschwert und ein Crucible. Offenbar waren dies via Gegenstand das Kapitel, auf das bei der Eröffnung seines Ladens gesetzt hat, und vermutlich auch die göttlichen Waffen, mit denen so prahlte. Draußen herrschte ein Stimmenguer Spekulationen, Küchen und Spott. Chu Yang stellte sich taub und blind und schenkte dem ganzen keinerlei Beachtung. Die Leute, mit denen geschafft Mädchen wollte, gehorten ohnehin nicht zu ihnen. Außerdem wussten Chu Yangs Erinnerungen an sein früheres Leben genau, dass dem Königreich der Eisernen Wolke als an der Igel sein möchte, aber die wird himmlisch Waffen würden mit Sicherheit die Aufmerksamkeit der hochrangigen Beamten des Königreichs auf sich ziehen.
Ausdem weg, ein braver Hund blockiert nicht die Straße. Kapitel 64, der seltsame young man, als die Nacht heranbrach, war zu jung immer noch ratlos. Schon am ersten Tag seiner Eröffnung hat der Pavillon der himmlischen Waffen zahlreich schaulustig angelockt, darunter Kampfkünstler und in extravaganter, arroganter Kleidung gekleidet Gestalten, vermutlich Mitglieder mächtiger Familien der Stadt. Doch warum konnten sie sich nicht zurückhalten und hineingehen? Schließlich konnte der Besitz einer göttlichen Waffe die Kampfkraft mindestens ein Stufe steigen. Ob in der Welt der Kampfkünste oder auf dem Schlachtfeld, göttliche Waffen sind die lebensrettenden Schatze, von denen Kampfkünstler träumen. Ein göttliche Waffe zu besitzen, die gewöhnlichen Waffen weit überlegen ist wie ein zweites Leben in den Händen zu halten. War dies Anziehungskraft nicht groß genug? Konnten dies mächtigen Familien und Armeen wirklich widerstehen? Chu Yangs Gedankenkreis ten, doch fand kein Antwort. Was war los? Soweit ich wusste, wurden die Leute im Königreich der eisernen Wolkschlange stehen, dies Waffe zu kaufen, oder? Aber hier ist kein einziger Mensch gekommen, nach zu fragen. Kann ich mich erinnern? Am nächsten Tag versammelten sich zwar immer noch Leute zum Zuschauen, aber es war viel schlimmer als am ersten Tag. Sie hörten sich nicht einmal der TUR. Schon am Eröffnungstag hatten ein paar Rowdies Ärger gemacht. Am dritten Tag war die Zahl der Besitzer deutlich zurückgegangen. Xiao Yang war frustriert. Ob sie es kauften oder nicht, war ein Sache, aber wenigstens hinzugehen und es sich anzusehen, oder nicht? Die Stadt hat Millionen von Einwohnern, die muss doch niemand neugierig sein. Unfassbar. In der Nacht des dritten Tags herrschte endlich etwas Betrieb. Xiao Yang las gerade die unsterbliche Heiltechnik, die ihm Duschaching gegeben hat. Auf der Seite, die las, stand, gibt es jemanden auf dieser Welt, der nicht stirbt? Sicher nicht. Daher können die nur Krankheiten behandeln, die nicht zum Tod führen. Aber was sind Krankheiten, die nicht zum Tod führen? Ich denk, jede Einwirkung, die den Körper verletzt oder krank macht, wird als Krankheit bezeichnet, die nicht zum Tod führt. Krankheiten, die mit Sicherheit tödlich sind vom Schicksal bestimmt. Beim Lesen dieser Zeilen wird Chu Yangs Geist heftig erschüttert. Die Bedeutung des Texts war glasklar, solange die Lampe nicht leer ist, können all Krankheiten geheilt werden. Das war reine Theorie, und doch klang es arrogant. Peng, Chu Yang, der neugierig geworden war, hat ein Klopfen an der TUR. Genervt fragte wer ist die ich habe gehört, dass hier göttlich Waffen und mächtige Artefakte verkauft werden, die bin ich extra gekommen, mein Aufwartung zu machen, die Stimme von draußen klang müde. Chu Yangs Hers klopfte. Obwohl müde, klang die Stimme immer noch arrogant, als blicke sie auf all herab. Nur Menschen in hohen Positionen konnten mit solch einer Attitude sprechen. Zudem war der Besitzer dieser Stimme sehr jung. Chu Yang schlug sein Butch zu und ging zur TUR. Vor ihm stand ein junger Mann in Brokat gewanden. Sein Gesichtsausdruck war ruhig, variiert aber Müdigkeit und Unruhe. Als Chu Yang die TUR aufniet, zeigte kein ungewöhnliche Reaction. Obwohl der junge Mann elegant gekleidet war, waren sein Kleider staubdeckt, als wäre gerade ein langer Reis von Rast hinter sich. Wie konnte jemand so arrogant in einem solchen Zustand sein? In dem Moment, als Chu Yang die TUR aufniet, nörte dem jungen Mann der Magen. Viel leicht hatte lange gehungert, doch sein Gesichtsausdruck variiert keinerlei Verlegenheit. Sie lesen die Geschichte unter http://truenfull.vn. Ein Lampe wird angezündet, Flackens liegt tanzte wie klein obscen. Bitte setzen sich erst jetzt, Verhalten seines Gegenübers, kam Chu Yang zu einem eindeutigen Schluss. Dieser junge Mann war ein Schüler einer angesehenen Familie. Ein solche erheben Aura besaßen gewöhnlich. Beamten Familien nicht. Wohlhabend Familien hatten zwar gewiss viel verwohnt Kinder, aber sie waren auch die Ort, an denen Talente am leichtesten hervorgebracht wurden. Denn ihr Ausgangslage war viel besser als die gewöhnliche Helden. Chu Yang wurde misstrauisch.
Warum sollte ein Schotz einer angesehenen Family nachts one Leibwachter racen? Und warum war in einem so zersorsten Zustand? Der young man lächelt, blickte sich im Leben und trat dann vor, sich zu Jan gegenüber zu setzen. Lächelt und fragte, wie lautet Nachname, mein Herr, mochten sie Waffen kaufen oder sind sie hier, Freundschaften zu schließen? Schau Jan lächelt leicht und hobfragend den Blick. Ausgezeichnet, der young man betrachtet Schau Jan einen Moment lang, bever in Leise lobte. Danach nahm das Schwert von seinem Gürtel und legte es auf den Tisch. Im IT einem widerwilligen Gesichtsausdruck schob es Schau Jan langsam zu, Bruder, wenn du ein professioneller Handler göttlicher Waffen bist, wirf doch bitte einen Blick auf mein Schwert, Schau Jan seufzt. Sein Waffenladen hat seit der Eröffnung vor 3 Tagen keinen einzigen Kunden gehabt, doch nun war unerwartet jemand Spaterbens gekommen. Offenbar wollte Orcher Waffen verkaufen, waren sie etwa im Seilben Geschäft tätig. Verdammt. Es war, als würde ein Hund in einen zerrissenen Mantel beißen, aber darüber nachzudenken war ein Sasch, und so griff Schau Jan trotzdem nach dem Schwert. Schließlich gab es nichts anderes zu tun, was sollte also schon passieren, wenn es sich anschaue. Als erstes bemerkt Schau Jan, wie schwer das Schwert war. Sein Augenbrauen entspannten sich, und rief aus, ein feines Schwert, Bruder, du hast es noch nicht einmal geöffnet, woher willst du wissen, dass es ein feines Schwert ist? Lächelte der young man in seinem Brokat gewanden. Sein Kleidung war fleckig, doch sein Auftreten war ruhig und natürlich. Es ist offensichtlich, dass die Erziehung in deiner Familie sehr streng war. Ein normales Langschwert ist etwa 90 cm lang. Dein Schwert hingegen misst fast 105 cm. Schau Jan betrachtet das Schwert und fuhr fort. Das Schwert ist die Königin der Waffen. Das Sprichwort 1 cm langer ist 1 cm starker besieht sich darauf. Kapitel 65, Su Yang im Visier. Es gibt unzählige professionell Pfandhauser auf der Welt, und ich bin nur ein Neuling. Ich heb diesen Läden hauptsächlich für mein eigenen Zweck eröffnet und in, nachdem ich meins erreicht hat, entschlossen gesklissen. Offensichtlich gab es seit der Eröffnung kein einzige Transaction, doch unerwartet kam spat in der Nacht jemand in den Läden, ein Schwert zu verpfanden. Nein, es muss gesagt werden, dass es sich ein wahrhaft exzellentes Schwert handelt. Was für ein bizarre Situation. Das ist alles andere als gewöhnlich. Geht hier etwas Seltsames vor? Spat in der Nacht, im Palast des Kronprinzen. Die Stock und Gutashend Gestalt von Wu Quangyun Erzchien, so wollig zersorst und erbarmliche US. Hört sich Tai Buttien, doch bever ein Wort sagen konnte, hielt Tai Buttien in auf. Keine Erklärung nötig, ich weiß genau, dass du es bist, dann packte in und hielt in bis zum Mittag des nächsten Tags fest. Tai Yun, der Herzog von Tai Yun, der vor den beiden Armeen stets mächtig wirkte und in den Hasen seiner Angegebenen als siegreicher General galt, schwitzt noch immer heftig. Tai Buttien war damit beschäftigt, offiziell Dokument zu beantworten und Angelegenheiten zu regeln. Immer wieder betrat jemand das Zelt, dann kam ein anderer herein, und dann verließen alles wieder, als in rasender Eil. Nur Wu Quangyun stand wie angewurzelt in der Haupthalle und rot sich nicht. Will ich wirklich nicht mehr leben, dacht Wu Quangyun. Word von neugierigen und erstaunten Blicken, sogar von spottischen Blicken getroffen, die ihn zutiefst beschämten. Wünschte sich, konnte sich im Erdboden verkriechen. Fühlte sich, als würden in all wie einen gepanzerten Fenn starren. Unzählig Mail warf Wu Quangyun Tai Buttien flehend, fast verbitterte Blicke zu. Kleiner onher, selbst wenn mihin thorpten wordet, wär es besser, als wenn ich hier stand und dies Demütigung ertragen musst, doch Tai Buttien warf ihm nicht einmal einen Blick zu. Sein Blick war ruhig und gleichgültig, als wär unsichtbar. Die Tai Buttien kein Wort sagt, wagte Wu Quangyun natürlich auch nicht zu sprechen. Dieser young man im IT der Aura eins Königs war kein unbedeutend Person. Sein über Jahr aufgebohrter Ruff flost Wu Quangyun immensen Respekt ein, gerade wegen Diocese Respekts war Wu Quangyun umso verängstigter. Wär es ein anderer General gewesen, hatte sofort die Beherrschung verloren, auf den Tisch geschlagen und die gesamte Familie Taibuchens verflucht. Doch bei Wu Quangyun wagte nicht einmal,
einen solchen Gedanken zu hören. Schließlich sagt Tai Buttian jedoch etwas, das Wu Quangyun aus seiner misslichen Lage rettet. Blickte auf den Stapel-Dokument vor sich, one aufzusehen, und sagt, gehen sie persönlich zum Militärgericht und lassen sie sich 100 Peitschenhieb verpassen. Geholt wird für ein Jahr gekürzt, und all, die in dies Angelegenheit verwickelt sind, werden genauso behandelt. Nach einer Pause, immer noch one aufzusehen, sagt Tai Buttian langsam, ich glaub, sie werden das nicht noch einmal versuchen. Verschwinden sie Tai Buttian war nicht wütend, sein Stimm war ganz ruhig. Doch dies Art von Stimm ließ Wu Quangyun noch mehr erzittern. Den sie spiegelt Tai Buttians Anbandagen zorn weiter. Wären die nicht die zahlreichen Gefahren, die das Königreich der Eisernen Wolke gerade bedrohten, saß sein Kopf wahrscheinlich schon längst an einem Fahnenmast. Seufz, was für ein Chaos. Ich muss den Verstand verloren haben, so etwas zu tun, als Wu Quangyun die von Tai Buttian Verkenditstraf hort, fühlte sich wie begnadigt und druckt wiederholt sein Dankbarkeit aus. Dreht sich elegant und schoss wie ein Kaninchen, das von einem Jagdhund gejagt wird, blitzschnell hinaus. Erst jetzt konnte erleichtert aufatmen, ließ sich auf den Boden plumpsen, grinste breit und rief, mein Mutter, ich bin endlich draußen. Das ist wirklich, als wird man mitten in einer Vergewaltigung ein Flasch finden, und Streich dackt Wu Quangyun gar nicht erst, 100 Schlag mit einem Militarnappel, so vieles auch war, konnte noch ertragen. Aber wenn zu einem Streik greifen wird, wären die Folgen nicht so harmlos wie 100 Soldaten, die in mit einem Stock verprügeln. Es hat Präsidentsfall für so etwas gegeben, und Wu Quangyun wird es niemals wagen, den Kopf des Kronprinzen zu berühren. Your Hoheit, wir haben die Person gefunden, ha? Wo ist Tai Buttian betrachtet den Stapel von Gedenkschriften auf seinem Schreibtisch, hielt einen Langhaarpinsel in der rechten Hand und kritzelt eifrig drauflos, beantwortet die Gedenkschriften one zu sagen. Obwohl schnell arbeitet, war jede Gedenkschrift akribisch detailliert und sorgfältig durchdacht. Jede Entwort traf eines Schwors und traf den Bittsteller mitten eines Hers. Dies Fähigkeit war wahrlich bewundernswert. Heute Morgen verbreiteten sich Gerücht, dass ein Wahnsinniger in der Hauptstraße der Kaiserstadt Taiyun aufgetaucht sei. Wir wollten der Sache nachgehen, als wir ihn unerwartet sahen. Ist die Person, nach der Your Hoheit suchen, ist der Sit der Geschäftsführer eines Ladens, der Mann wirkte etwas seltsam, als aber sich ein Lachen nicht verneifen konnte. Ein Ladenbesitzer, Platz es aus Tai Buttian heraus, sein Hand zitterte, und der Pinsel verwischte die Gedenktafel. Es war wirklich unerwartet. Wie konnte sich ein Wolf in einen gewöhnlichen Menschen verwandeln und mitten in Taiyun einen Laden eröffnen? Aber der Laden, den eröffnet hat, ist der himmlische Waffenpavillon, beschrieb der schwarz gekleidet Wächter den himmlischen Waffenpavillon und sagt, scheint göttlich Waffen und mächtige Artefakte zu verkaufen, aber der Ton ist unglaublich arrogant und anmaßend, Biello. Göttlich Waffen und mächtige Artefakte. Solch ein prahlerischer Ton. Tai Buttian legte den Pinsel in seiner Hand sanft beiseite, die Stirn leicht gerunzelt. Nach einem halben Tag des Nachdenkens sagte lass uns morgen nachsehen, die ist noch dies. Gerückten zu Folge wird derjenige wahnsinnig, weil ein göttlich Waff beleidigt hat und vom Himmel bestraft wird. Aber meinen Nachforschungen zu Folge wird wahrscheinlich wahnsinnig, weil die überwältigend Ora sein Ziel aus seinem Körpertrieb ha, fragte Tai Buttian überrascht. Wenn jemand sein Ora benutzt, einen anderen in den Wahnsinn zu treiben, welches Kultivierungsniveau wäre dafür nötig, das ist schwer zu sagen, der Mann im grünen Gewand zögert einen Moment, bevor sagt, selbst ein Expert auf dem Niveau 1 Kampfmeisters konnte einen gewöhnlichen Menschen nicht bewusstlos machen. Kapitel 66, Gu Duxing. J.A., es ist im Südosten der Mann in Grun war von der Reaktion des Kronprinzen sichtlich überrascht. Glaubte etwa, dass die Mobilisierung von Truppen aus Tausenden von Kilometern Entfernung Taiyun beeinflussen konnte? Laden sie morgen Nachmittag die Generali und Militärminister ernut hierher ein, Tai Buttian runzelt die Stirn und sagt ernst, dass der Großjau jetzt Truppen mobilisiert, muss ein Verschwörung dahinter stecken. Befehlen sie mehr, zum Buttian Pavillon zu gehen,
Schnellinformationen zu sammeln und als, was ich herausfind, sofort zu melden, verstanden, melden sie dies Informationen Prinz Tai Long Cheng, plötzlich fügte Tai Butien hinzu, wenn herauskommt, würde es wissen. Selbst wenn nicht herauskommt, kann es immer noch wissen, aber sollte mir zumindest sagen, dass es weiß, dies wird Sprache beläufig. Nachdem gesprochen hat, lächelt Tai Butien leicht. Verstanden, die Augen des Mannes in Grun leuchteten plötzlich auf. Tai Long Cheng war Tai Butiens Onkel, der erste Prinz des Königreichs Tai Yun, der dem Kaiser direkt unterstellt war. Doch war kein verwohnter Prinz, der nur Bequemlichkeit kannte, sondern ein General. Ein berühmter General. Belegt unangefochten den ersten Platz im Ranking der berühmten Generali des Kontinent. War unbesiegbar und gewann jede Schlacht. Dank seines Schutzes blieb das gesamte Gebiet des Königreichs Tai Yun bis heute sicher. Das langfristige Überleben des Königreichs Tai Yun war teils Tai Butiens Intelligenz, teils aber vor allem der Macht Tai Long Chengs zu verdanken. Dies beiden, einer im Inneren, einer außerhalb, einer zivil, einer militärisch, waren die mächtigsten Waffen, den 5. Qing Ayu einzuschachten. Nachdem als geregelt war, winkte Tai Butien leicht und sagt, konnt gehen. Vielen Dank für your Mühe, J.A. Ihr untergebener Verabschiedet sich, der Mann im grünen Gewand zog sich wortlos zurück. Südosten. 5. liegt und sanftmat, wollte beginnen, Tai Butien holt tief Luft und bracht sein Gedanken endlich zur Ruhe. Hat viel zu tun, insbesondere den Pavillon der himmlischen Soldaten. Himmlischer Soldaten. Pavillon, wiederholte Jeds Wort, sein Hers voller Vorfreude. Angesichts der Fähigkeiten des anderen konnte es kein Lüge sein, wenn dieser es sagt. Tatsächlich fehlten Tai Butien im Moment vor allem göttlich Waffen. Solche Waffen waren für gewöhnlich Soldaten wenig nützlich, aber der Butien Pavillon, von ihm selbst gegründet, braucht göttlich Waffen, denn ein Großteil der Truppe bestand aus Elitesoldaten, und ein Teil waren mehrere hundert Assassinen, die heimlich von der Kaiserfamilie Tai Yun ausgebildet worden waren. Im IT einer göttlichen Waffe in der Hand konnte die Erfolgsquote 1 Assassinen mehrere Prozent stagen. Selbst 1% mehr wird sich für Tai Butien lohnen. Doch nichts ist so einfach in dieser Welt, oder? Obwohl das Königreich der Eisernen Wolke über Reiche verkommen verfügt, waren hochwertig Waffen mangelbar. Göttlich Waffen existieren zudem nur in Legenden, nur wenig Menschen haben sie gesehen. Doch heute hat jemand den Pavillon der himmlischen Waffen geöffnet. Tai Butien beschloss, unabhängig von der Wahrheit dieser Nachricht, morgen Nachforschungen anzustellen. Assassinen sind Selbstmordkämpfer, lange Zeit wurden Assassinen mit Morden gleichgesetzt, doch das ist ein völlig falscher Gedanke. Obwohl Assassinen und Morde dasselbe Ziel verfolgen, zu töten, ist der Prozess grundverschieden. Sobald ein Assassin zuschlägt, wird zwangsläufig jemand sterben, entweder das Ziel, der Assassin oder beide zusammen. Sie müssen ihr eigenes Leben riskieren, ihr Ziel zu töten. Unabhängig davon, ob das Ziel stirbt oder nicht, erwartet den Assassinen der Tod. Daher begeben sich Assassinen stets in schwer befestigt Ort, ihr Ziel zu töten, angesichts des Erfolgs. Sobald sie zuschlagen, ist der Tod für Assassinen praktisch sicher, deshalb werden sie auch Selbstmordkämpfer genannt. Assassinen hingegen sind anders. Wenn erster Versuch scheitert, fliehen sie und warten auf die nächste Gelegenheit. Ihr Hauptsorge gilt ihrer eigenen Sicherheit, gefolgt vom Ziel. Dies beiden Berufe sind grundverschieden. Daher gibt es in Ranglisten nur einen Top-Assassinen, nicht einen Top-Assassinen, denn Assassinen lassen sich nicht einordnen. Jemand, der sich für den Beruf des Assassinen entscheidet, ist nicht anders als ein Samtod Verurteilter, der auf sein Hinrichtung wartet. Sie lesen die Geschichte auf www.triumphal******* wie legt fühlen sie sich sehr seltsam? Kapitel 67. Bist du überhaupt noch menschlich? Ein Junger der Schwarzsektor, bedrückt von weltlichem Reichtum und Macht, und doch hat nie zu Diebstahl oder Raub gegriffen. Obwohl zu jung für solch einen Dickkopf ein gewisses Verachtung empfand und solches Verhalten ablehnte,
Muster die Beharrlichkeit Diocese Menes bewundern. Gu. Einsame Wanderer, nicht wahr, lächelt Chuyang mit einem tiefgründigen und geheimnisvollen Ausdruck. Du Tiet auf die verschiedenen Langen und Kursen waffenen der Wand und sagt, probier SEUS, why schneiden mein Schwerter und Säbel im Vergleich zu deinen AB, dann stand Chuyang auf, nahm ein Schwert und mehrere Krummsäbel von der Wand und legte sie vor Gu Duxing. Gu Duxing war überrascht, und ein Ausdruck der Verachtung erschien auf seinem Gesicht. Warf ihm einen Blick zu und rief, den Waffen sehen von Ossen brandnew aus, unbenutzt, offensichtlich frisch geschmiedet. Die Scheiden glanzen, und obwohl sie wirbelnd Eisenmuster aufweisen, sind sie eindeutig aus gewöhnlichem Stahl. Sie sind wortlos, der Kerl ist echt direkt, solche Waffen sind doch nur Schrott, kaum zum Hühnerschlachten gerenet, höchstens gut, immediaten zu torschen Gu Duxing bindet seinen Satz und griff nach dem Langschwert. Seinem Ruff als Meister der Schwertsektor entsprechend, warf den Säbeln auf dem Tisch nicht einmal einen Blick zu. Sobald das Schwert in der Hand hielt, entfuhr Gu Duxing ein überraschte so, die Verachtung in seinem Gesicht verschwand und wurde durch einen Ausdruck völligen Unglaubens ersetzt. Dieser Griff, irgendetwas stimmt nicht, murmelt Gu Duxing vor sich hin, sein Herz hämmert vor Schreck. Dieser Griff war sogar schwerer als sein eigenes Schwert. Xiaoyang kichert, stand auf und ging direkt in den Nebenraum. Der Jung must hungrig sein, vielleicht sollte ihm etwas zu essen holen. Xiaoyang war völlig beruhigt, dass sein Waffen in Gu Duxings Besitz wären. Dieser Kerl verhungert fast, und trotzdem würde lieber sein kostbares Schwert verpfänden, als es zu stehlen. Wenn ihm nicht glaubte, wem dann? Wenn jemand behauptet hat, der fünfte legte sanfte hat sein Schwert gestohlen und war geflohen, hat Chuyang es vielleicht geglaubt, aber dass dieser Gu Duxing sein Schwert gestohlen und geflohen war das nicht absurd? Einen Moment später brachte das Tablett mit dem Essen und sah Gu Duxing neben dem Tisch sitzen, die Augen waren entsetzen geweitet. War so hungrig, dass beinahe ohnmächtig wurde, doch beachtet das Essen, das Chuyang bracht, nicht. Starrt gebannt auf das Schwert in seiner Hand und murmelt, why ist das möglich? Why kann das sein? Es muss aus Menschenblut geschmiedet sein, why kann das Schwert so scharf sein, was ist unmöglich? Xiaoyang, der in der einen Hand ein dicke Eisenstange und in der anderen Gu Duxings Schwert hielt, begann, die Eisenstange so mühelos zu zerteilen, als würde einen Apfel schalen. Ein leises Zischen Tonte, und ein Stück der Eisenstange wurde abgetrennt. Im seinem scharfen Blick erkannte Gu Duxing, dass Xiaoyang keinerlei in ihr Kraft einsetzt, verließ sich allein auf die scharf seines Schwerts. Sich, noch ein Stück, sich. Die dicke Eisenstange, so dick wie ein Arm, war nunmehr als Hälfte abgetrennt und hinterließ einen Haufen dünner, glanzender, schwarzer Eisenspäne auf dem Boden. Gu Duxing fühlte sich, als stande kurz vor der Begegnung mit seinen Vorfahren. War wegen familiärer Konflikte und anderer Grund geflohen, hat aber in seiner allverges Sen, Geld mitzunehmen. Wahrscheinlich hat unterwegs als verpfändet, was besaß. Außerdem war ein Mann, trug keinen Schmuck wie eine Frau. Sein Besitz bestand lediglich aus einem Jadenhanger und einigen versteckten, mit Goldperlen besetzten Waffen. Sie lesen dies gesketcht auf, Website-Adress. Doch dann landet als im Pfandhaus. Was Gu Duxing noch mehr? Ersant, war, dass sein Jadenhanger und sein Goldperlen beim Betreten des Pfandhauses zu lumpigen Jadenhangern und lumpigen Goldperlen degradiert wurden. Galten dies Ding überhaupt als lumpig? Kapitel 68, offner den Hers. Xiaoyang war fassungslos. Hat doch nur einen kleinen Guen Urselen wollen, und why hat nun die Traum aller Kampfkünstler der Welt verpfänden müssen? So schlimm muss es doch nicht sein, oder? Verdammt, hat nur ein paar Schwerter verkauft und war nun zum Feind aller Kampfkünstler geworden. Wenn das so war, dann würde die nächsten Tage vielleicht nicht einmal überleben. Xiaoyang überlegt einen Moment und fand schließlich einen Grund zu fragen, Gu Duxing, warum hast du den Wertwahlschwert verpfändet? Ich brauch Geld für Essen, Gu Duxing war etwas verwirrt und verstand nicht,
wherum der and plötzlich dies frage stelti. Ah. Du ist dein Wörtwals schwert, das mehr wat war als dein Leben, verkauft, nur was zu essen zu haben, nicht war. Xiaoyang nickte, du tiet auf sein Nase und sagt, und was ist dem IT mehr? Es du Gemmels daran gedacht, das auch ich essen muss? Wenn ich nichts ess, verhungere ich. Die Schaub must ich mein Schwert verkaufen, genau wie du, verstehst du. Außerdem heb ich kein anderen Verhigkeiten. Wenn ich mein Schwert nicht verkauf, was soll ich dann essen? Dreck? Fragte Xiaoyang aggressiv, sein Wort werden immer wordwanter und sprudelten nur so aus im Heraus, so dass gu duxing der Speichel eines Gesicht spritz. Doch Xiaoyangs Wort waren reiner Unsinn. Selbst das Schild vor dem Pavillon der Himmelsoldaten war aus purem Gold, warum sollte sich also Sorgen ermessen Mädchen? Das Problem war nur, dass gu duxing Diocese Detail nicht bemerkt oder vielleicht gar nicht daran dacht, im zu widersprechen, sondern einfach sprachlos dastand und Chuyangs aufgeregtes Gesicht anstarrt. In diesem Moment fiel ihm ein, dass dieser Kerl auch essen musst, oder? Obwohl du noch nichts von deinen Verhigkeiten gesagt kann ich den Kultivierung immer noch nicht durchschauen. Gu duxing fand endlich einen Grund zu erwidern, im IT deinen Verhigkeiten, warum gehst du nicht stehlen oder rauben? Wenigstens konntest du so deinen Hunger stillen, anstatt solch mächtig göttlich Waffen zu verkaufen, du redest an Sinn, rief Xiaoyang, erfüllt von gerechter Emporung und IT majestatischer Ausstrahlung. Why konnte ich, Xiaoyang, so ein Mensch sein? Den Wort eben haben meinen unerschütterlichen Geist beleidigt, meinen Charakter missachtet und sogar meinen männlichen Stolz befleckt. Ich so den Wordewals aushen, und dann bist du ein Dieb und Schurk. Ich verragt dich, Xiaoyangs letzt Wort waren wie ein Spuckstos in gu duxings Gesicht. Gu duxings Gesicht war von kaltem Schweiß bedeckt. Gu duxings Frage und Xiaoyang war genau dieselbe, die Xiaoyang im Kurz zuvorgestellt hat. Damals hat gu duxing Xiaoyang bereits geruggt. Nun, da gu duxing erneut fragte, wiederholt Xiaoyang es einfach. Nun sagte sie nicht nur, sondern legte noch ein gewisses Interesse nach. Sein Lohn war unglaublich gut. Verdammt, wer sonst wird es wagen, den Schwertkönig von Tunglung derart zu beleidigen? Du wagst es, rief gu duxing beschämt, als sich in sein und Wort erinnert, als den Pavillon der Himmelsoldaten betreten hat. Stimmt, why konnte dieser aufrecht und würdevoll young man vor im nur so niederträchtig dinge tun, zu denen sich nicht herablassen wird? Seit eingetreten war, hatte genau gesehen, wie Chuyang als von oben bis unten, innen wie außen, in diesem im IT gestohlenem Geld eröffneten Läden organisiert hat. Ein Gefühl des Respekts stieg in ihm auf. Es stellte sich heraus, dass sein gegenüber genau wie war, ein bedeutender Mann im IT hohen Ambitionen und Zielen. Es stellte sich heraus, dass der Weg, den eingeschlagen hat, nicht so einsam war, wie gedacht hat. Wer wagte es, in Vertoricht zu halten? Gab es denn nicht jemanden direkt vor ihm, der sein Traum teilte? Obwohl gu duxing von seinem Gegenüber nedenlos direkt gewiesen worden war, spürte dennoch ein tief Verbundenheit. Und Aufrichtigkeit gegenüber dem jungen Mann vor ihm. Es lag ein Gefühl gemeinsamen Heldenmuts in der Luft. Doch, selbst wenn es nur ums Überleben ging, war es wirklich nötig, dies göttlichen Waffen zu verkaufen. Gu duxing betrachtet die ausgestellten Schwerter und Klingen. Sein Herz schmert, und sein Gesicht versog sich bei dem Gedanken, dass solch kostbar göttlich Waffen und arrogante Reiche verkauft werden konnten. Es war so schmerzhaft. Das war nicht einfach nur Verpfandung. Einmal verkauft, waren sie für immer verloren. Können wir das weiter besprechen? Gu duxing sagt vorsichtig, Bruder Su, were all hüten Schwerter wie unseren Orgapfel. Für so kostbar Schwerter sollten wir einen würdigen Besitzer finden, und dem Geld nicht so viel Bedeutung beimessen. Was ich mein, ist, dass die Geldfrage erst einmal zweitrangig sein kann. Su Yang warf gu duxing einen eindringlichen Blick zu und seufzt. Was meinst du? Gu duxing war überrascht. Why were es damit? Ich lasse dich dies Waffen verkaufen. Wär das in Ordnung? Plötzlich hat Su Yang eine Idee und rief begeistert.
die du Momenten arbeitslos bist, konntest du doch als mein Ladengehilfe anfangen, so musstest du den Wortwahlen Schwörter nicht verpfanden und hattest Essen und ein Dach über die im Kopf. Und vor allem konntest du deisen göttlichen Waffen helfen, passend Besitzer zu finden. Das waren drei Fliegen im eine Klapp. Bruder Gu, was holst du davon? Gu Duxing war etwas verbluft. Konnte es sich beim besten Willen nicht vorstellen, das Chuyang in Nack all dem Gereed tatsächlich zum Verkäufer machen wollte. Aber, es schien ein gute Idee zu sein. Im Moment war auf der Flucht durch die Welt. Nun wenn es ums Fliehen ging, war es im Igel, wo war. Gu Duxing suchs tief, als ihm plötzlich wieder einfiel, warum von zu Hause weggegangen war. Suchs. Was sollte tun? Was? Du bist nicht einverstanden, fragte Chuyang ungeduldig. Es ist nicht so, dass ich nicht einverstanden bin, es ist nur, Gu Duxing schien etwas zu sagen, sein Wort verstummten. Wenn du nichts dagegen ist, dann lass es uns einfach so machen, Xiaoyang unterbrach Gu Duxing sofort und wirkend direkt und entschieden sein Fazit. Bruder Gu, jetzt sind wir ein Family, haha. Jetzt kommst du dich mals im Leben. Du kannst verkaufen, was du willst, und wenn du willst, denn ehrlich gesagt, ich verstehe das als auch nicht so ganz, Xiaoyangs Wort kämen von Hazen. Hat zwar kein Onang von Geschäften, aber das hindert ihn nicht daran, Gu Duxingen sich zu binden. Solange du hier bist, why willst du mir entkommen? Wenn dem Leben etwas passiert, kannst du den einfach so sehen? Haha, versuches doch einfach zu ignorieren, dann gib ich die Schwörter den Bettlern zum Spielen und schau, ob du den Schmerzen ist, es war immerhin Igel. Im dem schwört der nun prüfungen konnte so viel diese Spielzug haben, wie wollte. Letztendlich hat Chuyang in erfolgreich getauscht, und der naiv Gu Duxing war gefangen und sein Laufbusch geworden. Obwohl dieser Kerl ursprünglich ein Schwertfanatiker war, kannte das Leben außerhalb seines Elternhauses überhaupt nicht und hat daher natürlich keinerlei Erfahrung in der Kampfkunst. Als dieser naiv Bursch in die Hand eines erfahrenen Fuchses wie Chuyang geriet, Kapitel 69, ein einziger Klatschen begründet ein Legend. Es ist unbestreitbar, dass selbst jemand wie Gu Duxing, der Gold, Silber und Juwelen gewohnt war, beim Öffnen der Schublade verbluft war. Das schillend golden Thielt loses Gold, Gold Nuggets, Goldbarren, als war US Gold, und es gab sogar einen dicken Stapel Banknoten. Für einen Moment war dem Jungen Meister Gu etwas schwindlig, einen Augenblick lang dachte RCI in die Schatzkammer eins reichen Tycoons geraten. Noch unerwartete war, dass Chuyang dafür gesorgt hat, dass genau in diesem Schatzkammerraum übernachten konnte, und diese war nicht einmal abgeschlossen. Oh, das Gefühl, in dieser verzweifelten Lage jemanden zu haben, die vertrauen konnte, war wirklich wunderbar, unglaublich trostlich. Chuyang hob aufrichtig die Hand, Bruder Gu, wir haben uns doch gerade erst kennengelernt, warum dies Formalitäten? Dacht bei sich, neben diesem Ort besitz ich noch einige weitere Schrank dieser Art, all gestohlen von mehr als einem Dutzend reicher Tycoons. Why konnte ich nicht viel haben? Ich heb die Sachen noch nicht benutzt. Gu Duxing nickte wiederholt. Plötzlich tauchte ein Frage in seinem Kopf auf, und fragte, Bruder Chu, wenn du so viel geldest, warum willst du dann dies göttlichen Schwörter verkaufen? Letzt Nacht sagt dieser Kerl. Meinte, wenn sie nicht verkauft, was soll denn essen? Aber jetzt liegt ein ganzer Haufen Gold, Silber und Banknoten im Schrank, wie erklärte sich das? Dieser Haufen Gold und Silber war 3 Generationen von reichen ein Leben in Soos und Braus ermöglichen, und behauptet, hat nichts zu essen? Ist das nicht lächerlich? Es tut mir leid, Bruder Gu, ich heb dich letzt Nacht Angelo Gen Xiaoyang blickte triumphierend zufrieden und sagt, Bruder Gu, ein göttliches Schwert dieses Kalibers, glaubst du etwa, ich wird es einfach so verkaufen? Ich soll es nur verstorben und hat ein wenig Mitleid, deshalb heb ich Mussem nach einem würdigen Besitzer gesucht, Xiaoyang suchst, solche göttlichen Waffen gehören in die Hand des Richtigen, der die Welt erobert, die Kampfkunst beherrscht und im Blutbad beide, seinen unvergleichlichen Geist vollends zu entfalten.
Das ist der richtige Platz für ein göttliches Schwert, wie schwer es doch ist, ein passendes Schwert zu finden. Aber für ein Schwert den passenden Besitzer zu finden, ist noch viel schwieriger. Es ist selten, jemanden im IT denselben Ambitionen wie Brüder zu finden, die Nutzer ich dies Gelegenheit, ein bisschen voll zu sein, haha, so ist es also Duxing lacht herzlich. Das Missverständnis war endlich aufgeklärt, und war vollkommen zufrieden. Ein Gefühl wie ein Held, der einen Seelenverwandten gefunden hat stieg plötzlich in ihm auf. Ein so göttlich Waff war nicht lange käuflich. Chu Yangs Interesse in mir must einzig und allein darauf beruhen, dass mich schatzte. Es war unbestreitbar, das Gefühl, die nach dem Entstehen von Zunegang entstehen, etwas ganz anders sind. Denn sobald dieses Warmgefühl da war, word ich, selbst wenn der andere unrecht war, ein plausible Erklärung finden, es zu rechtfertigen, und diese Erklärung word ich auch bereitwillig akzeptieren. Natürlich ist es mein Wunsch, einen Meister für dies göttlich Waff zu finden, aber ich muss auch genug Geld verdienen, damit wir davon leben können. Chuyang Lacheltun sagt, außerdem, wenn der Besitzer des berühmten Schwerts nicht einen gewissen Preis zahlt, wird es, selbst wenn die Waff erholt, legt nicht unbedingt wertschätzen. Duxing nickte voller Mitgefühl und sagt, das stimmt, ich erinnere mich, als ich den schwarzen Drachen erhielt, must ich auch unsalig Entberungen durchstehen. Die beiden sahen sichen und lachelten. Wirklichen im dem dominanten Drachenschwertkäse seines früheren Lebens mangelt es Duxing nuns wie Fellows und Klugheit und Reife, dafür besaße umso mehr die Impulsivität und Leidenschaft der Jugend. Xiaoyang erkannte den wat des Mannes vor im Soffert. Duxings Sturheit, sein Schwertbesessenheit, sein unerschütterlich Lebensbejahung und sein ungestümer Eifer aus seinem früheren Leben wären unverändert geblieben. Ein solcher Mensch verdiente es, Freund zu sein. Xiaoyang konnte sich nicht so sehr dem Schwert widmen wie Duxing, denn in seinen Augen war ein solcher Hingabe etwas torigt. Doch das tat seine Bewunderung für Duxing keinen Abbruch. Dieser Unterschied in der Persönlichkeit war der Grund, warum Xiaoyang in seinem früheren Leben ein kampferwürdiger und kein schwerterwürdiger geworden war. Denn obwohl Schwerter benutzt, beschränkten sich seine Fähigkeiten nicht allein darauf. Brüder wie schneiden mein Schwerter im Vergleich zu deinem schwarzen Drachen ab? Weit schärfer als mein schwarzer Drachen sogar harter als fragte Xiaoyang. Duxing dacht angestrengt nach und antwortet dann ernst, aber in meinem Hazen ist der Schwarz Drache immer noch einzigartig. Obwohl dies Schwerter von dir selten und kostbar göttlich Waffen sind, fällt mir etwas. Wenn ich wählen muss, wird ich immer noch meinen schwarzen Drachen wählen. Duxings Fingerstrichen zärtlich über den Griff des schwarzen Zähne sieht, und sein Augen spiegelten auf richtig Gefühl wider, wie die einst Jungen Manes, der tief verliebt sein Geliebt anzieht. Obwohl sein Geliebt kein atemberaubend Schönheit war, weit unterliegen den schönsten Frauen, war die einzig, die sein Herz für immer ersitten lassen konnte. Andere Schönheiten konnten sicherlich Bewunderung hervorrufen, aber wenn es sich ein Person als Lebensgefährtin aussichern musst, wär es nur was fehlte. Xiaoyangs Herz machte einen Sprung. Duxings Gefühl war in der Tat sehr treffend. Dies Schwerter sahen auf den ersten Blick unglaublich scharf aus, aber hatten tatsächlich einen Fehler. Denn die Essenz der Materialien in ihnen war vom Schwert der nun Trubseil, der waren Ziel eines göttlichen Schwerts, verschlungen worden. One Ziel waren dies Schwerter nur noch ein Haufen Eisen von erschreckend hoher Reinheit, absolut unfähig, zu den legendären göttlichen Waffen zu werden. Denn hatten für immer die Fähigkeit verloren, ein eigenes Bewusstsein zu besitzen. Ein kostbares Schwert hat einen Geist, je mehr Menschen es tötet in Blut bede, desto überwältigender wird sein spirituelle Energie. Doch dies Schwerter waren, selbst wenn die ganz Welt niedermetzelten, immer noch nur gewöhnliches Eisen. Dieser subtle Unterschied wird erst beim Toten auf dem Niveau eines Schwertkönigs oder höher wirklich deutlich werden. Auf diesem Niveau konnte sicherlich niemand diesen Unterschied erkennen, doch Duxing, der nur ein Meister der Schwertsektor war,
Konnte die Anomalie in die sen Schwertgriffen MIT seiner scharfen Intuition spüren. Bruder GU, ich habe den himmlischen Waffenpavillon nicht nur aus diesem Grunde eröffnet. Chuyang überlegt einen Moment, bever Fen sprach, ich verfolge ein anderes Ziel, aber dieser himmlische Waffenpavillon muss existieren. Die Angelegenheit ist sehr kompliziert und gefährlich, deshalb brauche ich den Hilfe Chuyang lächelt. Ehrlich gesagt, hat ich nie erwartet, dass jemand wie du hierher kommt. Aber die du nun hier bist, lasse ich dich nicht mehr gehen. Ich vertrau dir und meinem eigenen Urteilsvermögen noch mehr, ein ehrliches Lächeln erschien in Gu Duxings Augen, als sagt, Gott. Nur ein Wort, aber es war ein Versprechen von Gu Duxing. Spürte, das Chuyangs Wort, obwohl weil es verborgen, von Hazen kämen. Deshalb stimmte sofort zu. Erstens ist die Person vor im ein Augenweid, und zweitens hat im in seinen schwersten Zeiten geholfen, das Janet. Die beiden sahen sitzen, lächelten und klatschten in die Hand. Niemand hat ahnen können, das Diocese klatschen. Kapitel 70, Gu Jaroling in der Legend. Die Tochter meines Adoptivators ist ein Jahr älter als ich, und retwegen bin ich von zu Hause weggegangen. Gu Duxings Augen spiegelten Schmerz und Freude wider, als von diesem Mädchen sprach, Schwester Jaroling war seit meiner Kindheit mein Schutzengel. Egal in welch Schwierigkeiten ich geriet oder welch Vorwurf ich einstecken musst, Schwester Jaroling stand mir immer sehr sieht. Jedes Mal, wenn mein beiden Adoptivbrüder mir das Leben schwer machten, war es Schwester Jaroling, die mir half. Wenn ich etwas nicht verstand, erklärt es mir. Wenn ich etwas nicht schaffte, half es mir. Stellte sich sogar gegen die Ältesten der Familie, gegen ihren eigenen Brüder. Für mich war immer unter ihrem Schutz und wuchs friedlich und sorgenfrei auf. Von meiner Kindheit bis eines erwachsenen Alter, immer wenn ich kurz da stand, in ein hoher bin aufsastigen, war es, die in den Heilkräutergarten und die Schatzkammer der Familie ging, nach spirituellen Krauten zu suchen, die mir dabei helfen sollten. Weil diese spirituellen Krauter waren selten und kostbar. Die Schatze sind unbezahlbar, etwas, das man nur durch Zufall findet, nicht gezielt such. Dank dieser unschätzbaren Schatze und der sorgfältigen Unterstützung von Schwester Xiao Miao konnte ein so berühmtes Genie wie ich das erreichen, was ich hut bin. Mein Weg der Kultivierung verlief reibungslos, praktisch ohne Hindernis. Wann immer ich auf Schwierigkeiten stieß, waren dies dank der wundersamen Elixier und Arseneien praktisch kein Problem mehr, weil der Elixier, die Schwester Xiao Miao gestohlen hat, waren Dinge, die selbst mein Sievater und mehrere Oberstil-Test nicht benutzen dürften. Deshalb musste Schwester Xiao Miao unsalig Strafen wegen mir ertragen. Ich hingegen Beckham davon nichts imiti, wie in einem Traum. Jedes Mal, wenn die Elixier bracht, sagt Schwester Xiao Miao mir, seien schon zu Hause, und es naiv auf. Chuyang hort schweigend zu und verstand endlich, warum Gu Duxing in seinem vorherigen Leben noch so jung war. Dies begründet ein Legend der Kultivierung. Das war also der Grund. Angesichts der immensen menschlichen und materiellen Ressourcen einer so mächtigen Familie wie der Familie Gu, wie konnten die gesammelten spirituellen Krauter gewöhnlich Dinge sein? Gu Duxing hat ein so groß Mensch in spirituelle Medizin verbraucht, es war verwunderlich, wenn sein Kultivierungstempo nicht rasant war. Dank Schwester Xiaoyaos unermüdlicher Zuwendung von spiritueller Medizin übertraf mein Kultivierungstempo MIT der Zeit allgemein altes Genossen. Ich durchbrach nacheinander verschiedene Stufen und wurde zu einem Genie, das von allen Familienmitgliedern bewundert wird. Doch wussten nicht, dass Schwester Xiaoyao für Diocese Genie unermüdlich in mich investiert und unsalig Entbehrungen für mich auf sich genommen hat. Und ich war auch noch stolz auf mein Talent. Ich war so gedankenlos, ein klares leuchten Blitz in Gu Duxings Augen auf. Warf den Kopf zurück, leert seinen Becher in einem Zug und füllte ihn wieder auf. Bis einstags Schwester Xiaoyao, mir den Durchbruch zur Schwärzsekte zu ermöglichen, den wertvollsten Familienschatz, den Wuckenhimmel Purpurpilz, und sich nahm und damit die ganz Familie erzürnt, Gu Duxing schlug sich plötzlich heftig gegen den Kopf, genau in diesem Moment,
Nach dem Ich die Herd der Schwurzsektor überwunden hat, schnitt mein Adoptivator in einem Wutenfall Xiao Miao ein Being AB und spurt sie ein, mein beiden Blutsbrüder wären deswegen noch wütender auf mich. Und kämen zu mir, ihren Zorn abzulassen. DASIE die Lage aber nicht richtig einschätzen konnten, habe CHSIE verprügelt. Danach schimpfte mein ältester Bruder wütend mit ihnen, hat juk immer hinter Frauen versteckt, schamte juk denn gar nicht. Hut hatte Miao Ling so schrecklich zugerichtet, empfeindete denn gar. Kein Rui, ich rannte ihnen fassungslos hinterher, der Sasch auf den Grund zu gehen, und diesmal haben sie nichts verheimlicht, sie haben mehr als erzählt. Gu Duschings trannen vielen tropfenweise in seinen Weinbecher, als ich meinen Adoptivator aufsucht, süfste nur und sagt mir, dass der Altestenrat beschlossen hat, Xiao Miao wegen wiederholten Diebstahls des Familienvermögens in der Tianlonghole einzusperren. Und das Urteil ist lebenslanglich, der Wolkendurch stringent Purpelingi ist der wertvollste Schutz der Familie und darf nirgends eingesetzt werden, wenn der oberste Test versucht, in das Reich des Kampfkäses aufzustiegen. Gelingt ihm dies, wird unsere Familie Nummer 1, und wir können die oberen drei Himmel erobern und unser Reich hochstehen. Schwester Xiao Miao hat in mir gestohlen, und ich haben ganz aufgegessen und damit jasentelange Vorbereitungen unsere Familie zunichte gemacht, das ist unverzeihlich für die gesamte Familie. Wenn es einer anderen Familie von gleicher Macht gelingt, in das Reich des Kampfkäses aufzustiegen, wird die Familie völlig vernichtet. Und das Schwester Xiao Miao mir den Wolkendurch stringenden Purpelingi gegeben hat, bedeutet, dass sich bewusst von der Familie losgesagt hat, das ist ein unverzeihlicher Fehler, süfst zu young tief. In diesem Moment musste bei Gu Duxings Beschreibung von Gu Yaroling und Mo Qingyu den Ken, dies beiden Mädchen wären sich offensichtlich sehr ähnlich, wären Berit Gusen, als für denjenigen zu tun, den liebten. In ihren Augen sollte nichts anderes als Geliebter. Ich hat nur ein Chance, zu sehen, und das verdank ich der Erlaubnis meines Adoptivators. Kapitel 71, die Technik des wahnsinnigen ehrwürdigen Schwurz. Obwohl Gu Duxing über außergewöhnliches Talent und herausragend Fähigkeiten verfügt, würde, wenn den Rang 1 Schwertkäses erreichen wird, wahrscheinlich mindestens 60 Jahre alt sei. Und die junge Frau, die in der Tianlonghole litt, war sogar ein Jahr älter als Letztendlich war die schönste Zeit ihres Lebens vergeblich vergangen und wird nie wiederkehren. Wenn ich Schwester Xiaoyaro aus der Hole befreien will, muss ich den Rang 1 Schwertkäses erreichen. Aber wie schwer wird das sein? Schwester Xiaoyaro ist dieses Jahr schon 21, sagt Gu Duxing verzweifelt. Selbst wenn ich schnell Fortschritt make, wird es mindestens 30 oder 40 Jahre dauern, bis ich diesen Rang erreich. 30 oder 40 Jahre. Wie soll Schwester Xiao Miao das aushalten? Wie soll das nur aushalten? Xiao Yang hob den Kopf und sagt nachdenklich, es gibt ein Lösung, du hast einen Weg. Gu Duxing sprang hastig auf, stieß gegen den Tisch und warf mehrere Weingläser Sein Augen weiteten sich vor Erwartung. Rief Xiao Yang ruhig und nickte. Setz dich erst einmal, dann können wir weiterreden. Bruder Gu, du bist nur so blind, weil du so involviert bist. Du trainierst doch hauptsächlich Schwertkampf, oder? Bruder Xiao hat wirklich ein scharfes Auge. Gu Duxings Gesichtsausdruck variiert Überraschung. Tatsächlich konzentriert sich ausschließlich auf den Schwertkampf und hat an der Trainingsmethoden nicht einmal beachtet. Dadurch konnte seine Konzentration bewähren und so schnell Fortschritt machen. Aber ich habe das noch nie jemandem erzählt. Obwohl dieser junge Mann mehr viel bewundernswerte Eigenschaften besitzt, ist noch so jung. Wie konnte schon so ein scharf Beobachtungsgabe haben? Selbst wenn ein hochrangiger Kampfkünstler als ich war, wie hat wenn nicht aktiv kämpfte, erkennen können, dass ich mich hauptsächlich auf den Schwertkampf konzentriere? Woher wusste das? Wenn du dich auf die Schwertkunst konzentrierst, solltest du das Sprichwort kennen. Schwerter durchqueren die Himmelsgipfel, lächelt Xiao Yang. Schwerter, die Himmelsgipfel durchqueren, können einen zwar selbst verletzen, sind aber im entfesselten Zustand tödlich, das stimmt, aber, das ist Kultivierung. Wie kann man Schwerter durchqueren,
die Himmelsgipfel durchqueren, fragte Gu Duxing Sternrunzelnd und grübelt. Bruder Gu, wie viel Menschen hast du getötet? Fragte Xiaoyang und Hob leicht die Augenbrauen. Menschen getötet? Fragte Gu Duxing mit verdutztem Gesichtsausdruck. Holt tief Luft und sagt, sieben Bastard, viel zu wenig. Der Erfolg eines Generals ruht auf den Nocken Tausender, und das hier ist ein himmelstratzender Kultivierungsweg, wenn du ein Schwertkäse werden willst, musst du dein ganzes Leben lang unsalig Sturm und Blutvergießen ertragen, bever du Diocese reichen kannst. Xiaoyang Hob die Augenbrauen, sein Augen leuchteten. Gu Duxing, wenn du mir vertraust und mir deinen gesamten Kultivierungsprozess für die nächsten 10 Jahre anvertraust, kann ich dir definitiv helfen, innerhalb von 10 Jahren zum Schwertkäse aufzustigen. 10 Jahre? Fragte Gu Duxing mit geweiteten Augen, die in einem blendenden Licht erstrahlten. 10 Jahre sind nicht kurz, aber im Vergleich zu 30 oder 40 Jahren geht es deutlich schneller. Außerdem wurde in 10 Jahren erst die 30 sein, also muss sich kein Sorgen versorgeringen Mädchen. Aber, stimmt das wirklich? Xiaoyang sagt nichts, sondern lächelt no stumm, als wolle Gu Duxing ein Antwort geben. Einverstanden, sagt Gu Duxing entschlossen. Solange ich Schwester Xiao Miao so schnell wie möglich befreien kann, selbst wenn es 10 Jahre dauert, wenn du mir mein ganzes Leben anvertraust, wird ich keinen Moment sorgen. Gut. Abgemacht, Chuyang streckte ihm die Hand entgegen, solange mir gehorcht, wird ich beiden innerhalb von 10 Jahren wieder zusammenführen. Und während diese Zeit hoff ich, dass wir glücklich zusammenarbeiten. Was muss ich jetzt tun? Fragte Gu Duxing. Wenn du Angst hast, dass deine Identität aufgedeckt wird, kein Sorg, du kannst dein Gesicht erst einmal etwas verkleiden, sagt Chuyang ruhig. Als nächstes musst du den Pavillon der himmlischen Soldaten für mich verwalten und dies kostbaren Schwerte bewatchen. Schlaf jetzt gut und erhol dich. In den nächsten 10 Jahren wird Blut wie ein Fluss unter deinem Schwert fließen. Den Feinde werden sich über den ganzen Kontinent ausbreiten, du musst am Rand von Leben und Tod ums Überleben kämpfen und dich durch die gefährliche Situation hindurch kämpfen, das Reich des himmlischen Schwertwanderns zu erreichen, von ich gerät gesprochen hey. Dies ist ein sehr schwieriger Weg, und es gibt kein Zurück. Aber ich glaub, du bist gut vorbereitet, dies Reise anzutreten, als für das Mädchen, das du liebst. Gu Yaoling, als Gu Duxing die 3 wird Gu Yaoling hort, ballte plötzlich die Faust. Ein tiefs, guttural Stonen entfußene Kayli dem eins verwundeten Tiers. Noah selbst wusst, dass die Erwarnung dieses Namens sich anfühlt, als würde mein Messer eines stecken. Kein Ausweg. Für Schwester Xiao Yaoling, was braucht es die schon einen Ausweg. Su Yang ging zum Tresen, holt schnell Papier und Stift herbei und legte es vor sich hin. Nach kurzem Überlegen beg an etwas auf das Papier zu schreiben. Gu Duxing kam nahe, zu sehen, was schrieb. Doch schon nach einem Augenblick weiteten sich Gu Duxings Augen, sein Pupillen traten herbei wie zwei Hühnereier, wahnsinnig ehrwürdig Schwerttechnik, stammelte Gu Duxing Mussem. Dann blickte ungläubig auf und sah Su Yang das ist es wahr oder nicht? Die wahnsinnig ehrwürdig Schwerttechnik ist die schnellste Methode der Schwertkultivierung. Sobald die Technik aktiviert ist, müssen sich Körper und Geist des Anwenders voll und ganz darauf konzentrieren. Hat ein bestimmtes Stadium noch nicht erreicht, kann nicht mehr aufhören. Dies ist die extremste Kultivierungsmethode, entweder wird der Körper an seine Grenze stört, oder die Schwertkunst des Anwenders erreicht ein neues Niveau. Die Kultivierung der Technik des wahnsinnigen ehrwürdigen Schwerts bedeutet Erfolg oder Tod. Es gibt kein Drittwahl. Eine jahrhundertealten Legend zufolge wird dies Schwerttechnik vom Schwertkönig des Windhursens erschaffen. Obwohl Windhurs genannt wird, muss eigentlich wahnsinniges Hurs heißen, denn man glaubt allgemein, dass der Schöpfer dieser Technik dem Wahnsinn verfallen war. Chuyang erlangt dies Schwerttechnik in seinem vorherigen Leben während einer Schatzsuche in den zentralen 3 Himmeln. Damals entdeckt jemand die Grabstadt des Schwertkönigs des Windhursens, und daraus erhielt dies Schwerttechnik. Doch nach langer Forschung fand heraus,
Das dies Schwerttechniks war die Kultivierung extrem schnell steigen kann, der Wende aber, sobald das höchste Niveau erreicht hat, dem Wahnsinn verfällt. Auch der Schwertkönig des Windhersens starb im Wahnsinn, warende dies Schwerttechnik übte, unsalig versuchten, sie zu modifizieren und aus dieser nutzlosen Technik einen Schutz zu machen, doch niemandem gelang es. Daher wird die Technik des wahnsinnigen ehrwürdigen Schwerts gnadenlos verworfen. Egal wie mächtig ein Schwerttechnik war, sobald jemand dem Wahnsinn verfiel, war sie im Grund wertlos. Doch der Inhalt dieser Schwerttechnik stammte tatsächlich aus den zentralen drei Himmeln. Bis zu Young einstags nach eingehender Untersuchung entdeckt, dass die Technik des wahnsinnigen ehrwürdigen Schwerts Ähnlichkeiten im einem Abschnitt der dritten Stufe des Schwerts der Neun Trubsel aufwies. Jedoch weit unterlegen war, die Technik des wahnsinnigen ehrwürdigen Schwerts normal zu kultivieren, mussten lediglich einige wenige Schlüsselpositionen in der Beschwörung geändert werden. Darüber hinaus wird die Kultivierung dieser Beschwörung die Fortschrittsgeschwindigkeit eines unermesslich steigen. Kapitel 72, das seltsame Mädchen. Als Chu Yang im Eben noch sagt, kann ihm helfen, sein Ziel schneller zu erreichen, war Gu Duxing nur halbherzig und skeptisch. Dacht sich wohl, das ist doch nur ein Ausrede, die Kultivierung zu vermeiden, das ist doch überall dasselbe, doch jetzt war fest überzu. Dies Schwerttechnik reicht aus, dich in nur einem Jahr zum Schwertmeister zu machen, aber du kannst sie nur so lange üben, bis du den Rang erreichtest, dann musst du aufhören. Sonst, wenn du dich weiterhin darin verlierst, wird dein Geist unweigerlich von der Schwerttechnik versorbet und du verfallst dem Wahnsinn, sagt Chu Yang langsam, und ein kraftvolles Leuchten Blitz in seinen Augen auf. Außerdem, nachdem du den Rang des Schwertmeisters erreichtest, gibt es noch andere Möglichkeiten, den Kultivierung zu verbessern. Der Weg der Kultivierung erfordert, Schritt für Schritt voranzukommen. Ich denk, du wirst dieses Prinzip gut, das reicht Gu Duxing zitterte, als sagt, Dank. Hat sich nicht träumen lassen, dass ihm in seiner Verzweiflung ein so großartiges Geschenk wie vom Himmel fallen wird. Chu Yangs Blick wirkte wie der Trinkenden, der nach einem Rettungsanker für Gu Duxing greif. Das war sein einzig Hoffnung, Xiao Miaoling schnell von ihrem Lied zu erlassen. Gu Duxing wird lieber 10.000 Mal sterben, als dies Chance zu verpassen. Chu Yang lächelt erleichtert. Hat dies getan, weil in Gu Duxings unglaubliches Potenzial glaubte, aber der Hauptgrund waren die Gefühle zwischen Gu Duxing und Gu Miaoling. Dies Gefühl hatten Chu Yang tief berührt. Mo Qingyu. Solch tief Zunegang. Konnte sie nicht enttäuschen. Unverliebte Frauen wie Mo Qingyu und Gu Yaoling dürfte aufkeinen voll enttäuschen. Die rief jemand von draußen. Entschuldigung, ist jemand die? Die beiden sahen sitzen, schnappten erschrocken nach Luft und sprangen auf. Die beiden hatten seit dem Morgengrauen ununterbrochen getrunken und geplaudert, wann jegliches Geschäftsdelend. Der Pavillon der himmlischen Soldaten war schon weit nach Mittag, und sie hatten sich immer noch nicht die Mühe gemacht, zu öffnen. Ich gehört die Tür aufmachen, konnt aufräumen, wollte Chu Yang sie gerade daran erinnern, doch bevor seinen Satz binden konnte, sprang Gu Duxing auf, schnappt sich sein kostbar Technik des wahnsinnigen ehrwürdigen Schwerts und soest blitzschnell in sein Zimmer. Mama, rief Xiao Yang erstaunt, wischte hastig mit der Hand über den Tisch, sammelte die überquellenden Speisen und Getränk ein und warf sie in den Nebenraum. Dann wischte sich die Hand ab und ging zur. Ein starker Alkoholgeruch strömte ihm entgegen. Sax, hust, ertönte ein plötzlicher Houstonstoß. Eine junge Frau, die geduldig vor dem Pavillon der himmlischen Soldaten gewartet hat, wird plötzlich von einem starken Alkoholgeruch überwältigt, der sie unwillkürlich die Stirn runzeln ließ. Wollen sie ein Schwert kaufen? Fragte Xiao Yang leicht stirnrunzelnd. Dies junge Frau war ihm. Selbst die seine Erfahrung wusste Xiao Yang nicht, wie sie beschreiben sollte. Sie war nicht die Art von atemberaubender Schönheit, die einen auf den ersten Blick verrückt machte. Iones, Mund und die Augen waren wollig gewöhnlich. Doch hinter diesem gewöhnlichen äußeren Verbage sich ein subtler, unbeschreiblicher Charme.
Ein flüchtiger Blick auf Sie in der geschäftlichen Mensch wird wohl kaum Eindruck hinterlassen. Doch betrachtet man Sie lange, erkannte man sofort, dass dies Jungfrau ganz anders war als die anderen. Ihr Gesichtszüge schienen auf den ersten Blick leicht zu übersehen, doch je lange man Sie anschaute, desto ätherischer wirkte Sie. Ihr Augen waren vertraumt, Ausdruck gleichgültig, ruhig und gelassen, obwohl Sie eine Frau war, bis es Sie unerwartet die würdevolle Ausstrahlung einer großen Generalin. Am Eingang stehend, wirkte Sie. Kapitel 73, Ich wird es im IT deinem Leben bezahlen. Das Schwert glänzte hell, als würden Lichtquellen über sein Klinge fließen. Die Jungfrau hielt es in der einen Hand und schnippte im dem Finger der anderen. Ein lautloser Windstoß fuhr durch die Luft und traf das Schwert. Das Langschwert erzitterte und stieß dann ein Laut zusammen aus, wie das melodisch Brüllen ein Stratchen, das lange im Raum nachholt. Wahrlich, ein göttlich Waff, rief die Jungfrau bewundernd aus sofort steckte Sie Langschwert in die Shade und nahm den großen Säbel auf. Erst nachdem Sie all wir Waffen betrachtet hat, blickte Sie zu Chuyang auf. Chuyang, äußerlich ruhig, war innerlich äußerst überrascht. Der Gesichtsausdruck der jungen Frau blieb von Anfang bis Ende bemerkenswert gefasst. Selbst im die seltenen Waffen in den Händen zeigte Blick keinerlei Regung. Die üblichen Gesichtsausdruck von Angst, Erstaunen, Gier, Widerwillen, die man in solchen Situationen normalerweise sieht, fehlten völlig in ihren Augen. Wie Sie sagt, betrachtet Sie einfach nur, als war vollkommen normal. Chuyang konnte sich eins leichten Unbehagens nicht erwehren, solch eine Gelassenheit, solch eine Eleganz, war Sie wirklich nur eine Jungfrau? Was kostet es? Fragte die Jungfrau, in Gedanken versunken, im einem Anflug von Unbehagen in der Stimme. Xiaoyang versucht, ihre Identität zu ergründen. Jede ihre Gesten, jede Bewegung ihrer Hand und Fuß strahlte eine Autorität aus, die eine fortsetzten Geburt, als wäre es für Sie selbstverständlich, an der Nachbleiben zu befehligen. Zudem bisas Sie ein angeboren, überwältigend Wort. Sie schien wahrscheinlich von einer altengesessenen Adelsfamilie abzustamen, wie legt nicht königlichen Jahrsprungs, aber zumindest ein Prinzessin aus einem Königshaus. Doch seltsamerweise, warum sollte ein solche Person one Leibwachter ausgehen? Das war kaum zu glauben. Konnte die Sicherheit in Eisenwolkenstadt wirklich so gut sein? Gu Duxing war schon einmal allein eingetreten, und nun hat eine junge Frau unerwartet dasselbe getan. Aber wie dem HSI, wenn Chuyang es wagte, das Schild des Pavillons der himmlischen Soldaten aufzuhängen, musste sich darauf einstellen, jederzeit Age zu bekommen. Konnte die Gelegenheit nutzen, Unruhe zu stiften und so für den Pavillon der himmlischen Soldaten zu werben. Anschließend konnte im seinen Mächtigen Waffen die gesamte Stadt der Eisenwolke gerückten über den Pavillon in Aufruhr versetzen und in so direkt eines Zentrum des Geschehens rücken. Doch wenn jetzt direkt akte, hatten bis jetzt, abgesehen von ein paar Kleingenoven, die im Eröffnungstag Age gemacht hatten, niemand belastigt. Sie lesen die Geschichte auf www.trueen full. Lute wie verwohnt reiche Kinder, Arrogante und versogen Young Damen, Aristokraten, die es gewohnt wären, an der zu tyrannisieren, und ein paar königlich verwandt, die ihr Markt missbrauchten. Es ist erstaunlich, dass sich keiner von ihnen in seinem Leben blicken ließ. An einem Ort, wo man drei Leute gleichzeitig über den Hofen rennen konnte, wie der Hauptstadt eines Lands wie dem Königreich der Eisernen Wolken, herrscht in den letzten Tagen erstaunlicherweise gar nicht leer. Wie seltsam. Jeds einzeln Stück ist 200.000 Teil Gold wert. Oder bietet wertvoll Schatzer im Torschen, wie die Siebenstern Weiss Jade Orchidee, den Neunblättrigen Geisterginseng, das Purpurkraut des Liren Geists oder den Jahrtausend gelben Stern, und ich wird es mir viel leicht widerwillig überlegen. Oh, oder falls nicht, wären Purpurkristall Jade, Mysterioses Goldeisen, Sternenstahl, Albtraumsilber oder Diamantsand auch acceptable. Bringt Jewels 18.000 Pfund im und ich stimm zu, bar bei Lieferung. Xiaoyang blickte das Mädchen, das offensichtlich weder Gold noch Silber bei sich hat, amüsierten und rief einen absolut exorbitanten Preis.
Diese Pries ist selbst für ein ganzes Land unglaublich hoch. Das wären also die Bedingungen für die Aufwertung, von denen im die Schwurziel erzählt hat, und jetzt verlangt ihr damit einen so hohen Preis. Das schockiert die Jungfrau zutiefst. Obwohl sie über außergewöhnlich Willenskraft und ein viel größere Entschlossenheit verfügt als gewöhnlich Menschen, wo sie von den überzogenen Forderungen dieses Kerls sichtlich frustriert. Selbst Gu Duxing, der mit seinem somberhaften Gesichtsausdruck den ganzen Tag geschrien hat, dass dies wir Waffen nicht zu verkaufen seien, war sprachlos. Ein solcher Preis grenzteren Raub, es deutlich zu sagen, man sollte ihn besten gleich umbringen und die gesamte Staatsgas plündern. Du wolltest sie also gar nicht verkaufen, fragte die Jungfrau mit eiskaltem Blick, der an Herbstwasser erinnert, und dort schaut Gu Duxings war Absichten. Chuyang lächelt schwach, zog einen glanzenden Goldbarren hervor, hielt das Schwert in der Hand und warf den Goldbarren zu sich. Mit einem lauten Null-Nulltier sein Langschwert auf den Tisch und ließ es dann entschlossen herabsausen, als würde mit einem Messer Tofu durchschneiden. Mit einem Asterisk zwischen Asterisk war es, als hat ein scharfes Messer Tofu durchtrennt. Vor den ungläubigen Augen des Mädchens sehr viel ein ganzer Goldbarren augenblicklich in mehr als ein Dutzend Blattgoldplatschen. Dies verstruten sich über den Tisch und glitzerten golden. Dann schwang Chuyang sein rechte Hand, und ein massiver Eisenblock von mehreren hundert Pfund Gewicht, der neben der Tur gelegen hat, flog ihm vor die Fass. Nähte sein Langschwert nach an, hielt es über sich schwebend und ließ es sanft los. Das Schwert fiel herab, sein Spitze durchbohrt den Eisenblock. Asterisk sich. Asterisk lautlos bohrt sich das Langschwert tief in den Eisenblock, bis hafte seine Lange, nur noch etwa 30 cm vom Griff bis Klinch blieben übrig, die sanft im Sonnenlicht vibrierten, das in den Raum strömt und ein weiches Lügten ausstrahlt. In den Augen des Mädchens spiegelt sich blankes Entsetzen. Kapitel 74. Die war Bedeutung der beiden Welt himmlischer Soldat. Beim Hören dieser Welt drehten die schwarz gekleideten Gestalten an der Tur augenblicklich ihr Kopfe und starrten Chuyang eindringlichen, augenblicklich spürte Chuyang ein eisig welli-todliche Absicht, die sich auf ihn konzentriert. Tai Longchengs Welt wirkten wie ein Bomb, die todliche Absicht ergoss sich wie ein Flutwell in den Raum, doch plötzlich entlad sich neben Chuyang ein welli-todliche Absicht, weitaus mächtiger als die der schwarz gekleideten Gestalten, fahig, es mit wie Gegnen aufzunehmen, wann mit der Wimper zu zucken. Gleichzeitig nähert sich Gu Duxing lautlos Chuyang. In diesem Moment ruht Gu Duxings Hand auf dem Griff seines Schwerts, sein Augen leuchteten hell auf, ein Zeichen dafür, dass sein Krafteren Höhepunkt erreicht hat. Sein Aura war furchterregend und doch unglaublich ruhig. Der Zusammenprall von Gu Duxings Tötungsabsicht mit den wie schwarz gekleideten Gestalten ließ die gesamte Fassade des Pavillons der himmlischen Soldaten wie in ein Eishol gestürzt erscheinen, die Kalte durchdrang sogar die Halbstraße da. In Gu Duxings Augen spielte es kein Roll, wie mächtig oder hochrangig dies Lüt wären. Schließlich wären die unteren drei Himmel nur die unteren drei Himmel, für immer unvergleichbar mit den mittleren drei Himmel. Von Generalen oder Kaisern ganz zu schweigen, was machte das schon für einen Unterschied? Chuyang war der Sitz sein groß Stutzi und sein einzig Hoffnung, sein Schwester Xiao Miao zu retten. Wenn dies Lüt also mit Chuyang verhandeln wollten, mussten sie erst über sein Leiche gehen. Die Konsequenzen wären im Eagle, wenn sie es wagten, etwas zu unternehmen, würde sie toten. Tai Longcheng start Gu Duxing taunten und winkte den unauffällige mit der Hand hinter sich, augenblicklich verschwanden die wie Wellen der Tötungsabsicht spurlos. Gu Duxing schnaubte verachtlich, zog sein Aura zurück und nahm blitzschnell seinen kalten, somberhaften Gesichtsausdruck wieder an. Schweigend stellte sich hinter Chuyang. Obwohl die wie schwarz gekleideten Männer vor der Tur ihre Tötungsabsicht unterdrückt hatten, blieben ihre Blicke auf Gu Duxing gerichtet. Ein junger Mann wie konnte solch ein furchterregend Tötungsabsicht ausstrahlen, das schockiert allweil zutiefst. Ausgezeichnet lobte Tai Longcheng, doch es blieb unklar, aber Gu Duxing oder das Schwert lobte. Dann wandte sich wieder Chuyang zu und sagt langsam,
Sieht du den Pavillon der himmlischen Soldaten hier eröffnetest, stande Dutzend Mail kurz vor dem Bankrott. Du solltest wissen, dass diese Läden one main frühzeitig Anordnung zum Schutz langst in Schutt und Asche gelegt worden warum? Fragte Chuyang äußerlich überrascht, dacht aber innerlich, kein Wunder, dass mich niemand belastigt. Es liegt wohl darin, dass dieser Elend alt man heimlich etwas ausheckt. Du alter Mistkerl, du hast es gewahrt, mein Plan zu durchkrossen, und dann wagst du es auch noch, hier im IT deinen Erfolgen anzugeben. Norwegen dieser Zwei wird himmlisch waffen, rief Tai Longcheng plötzlich und blickte Chuyang an. Du hast es tatsächlich geschafft, im IT diesen Zwei Werten drehst ein Ladenschild in der Hauptstraße von Tai Yun City aufzustellen, das beweist, dass du sehr gerissen und extrem weitsichtig bist, du hast die Waschwasch des Königreichs Tai Yun erkannt. Ich bin hauptsächlich hier, den Absichten zu erfahren. Selbst wenn so ein kleiner Laden voller göttlicher Waffen und scharfer Artefakte wird ich ihn nicht einmal ansehen, welche Absichten? Fragte das Mädchen, das neben Tai Longcheng gestanden hat, und wandte sich nach diesen Worten an Chuyang. Stimmt, die Absichten dieser Person sind extrem unberechenbar. Aber wenn es nur unberechenbare Absichten wären, hat sich mein Sieg hier nicht gelohnt, Tai Longcheng verschränkte die Hand hinter. Dem Rücken und sagt, ich bin aus einem bestimmten Grund hier. Und das Wichtigste ist, in aufzuhalten Jeddah, der sich in die Angelegenheiten dieses himmlischen Waffenpavillons einmischt. Egal wer SIE sind, sobald SIE hier sind, kann dieser Ladenbesitzer SIE für sein Plan missbrauchen. Ich weiß zwar nicht, was wirklich plant, aber die sofortige Versiegelung dieses Orts wird seinen Plan im IT-Sicherheitsunic temmerken, im Kern geht es diesem Laden nicht den Waffenverkauf, sondern das Schuren von Unruh, Schloss Tai Longcheng und enthüllt damit Chuyangs war Absichten. Die sofortige Versiegelung ist die einfachste und effektivste Methode. Unter anderen Umständen hat ich in viel leicht ein Zeit lang gewaren lassen. Aber jetzt, die 5. Qingru im Südwesten aktiv geworden ist, dürfen wir keine Unsicherheiten außer Acht lassen. Tai Longchengs wird trafen Chuyang wie ein Schlag, kalter Schweiß ran ihm über das Gesicht. Zurück. Wer wagt es, zu behaupten, all Menschen auf der Welt seien Narren? Dieser Kerl, Tai Longcheng, ist wirklich furchteinflößend. Obwohl die genauen Details seines Plans noch nicht kannte, hat ein simple Blockade in komplett zunichte gemacht und seine Fortsetzung unmöglich gemacht. Der Plan des 5. leichten sanftmütigen gegen das Königreich der Eisernen Wolk begen Vorsen Jaren. Damals infiltrierten plötzlich viel Attentate das Königreich. Seltsamerweise ermordeten sie jedoch kein Prinzen oder Generali, sondern richteten stattdessen ein blutiges Massaker an eine ganzen Gruppe angesehener Schmied des Königreichs der Eisernen Wolk und die Orgen von Eisendrachenstadt glanzten scharf und nedlartig. Noch immer sind all offiziellen Aufzeichnungen voller Rätsel. Vom hochqualifizierten Schmiedemeister, der hochwertig Waffen fertigen konnte, bis zum Anfänger, all wurden getötet. Selbst die Schmied des Heers starben einer nach dem anderen auf mysteriös Weise. Kurz gesagt, über 30.000 Schmied im gesamten Königreich der Eisenwolk sind umgekommen. Besonders die Meister und Großmeister. China entkam dieser Katastrophe. Das Königreich der Eisenwolk, berühmt für seine zahlreichen Erzmannen, hat nun keinen einzigen Schmied mehr, was für eine absurde Situation, selbst Tai Longcheng niedergeschlagen. Noch schlimmer ist, dass dies elenden Beam 10 im Justizministerium den voll wie jeden anderen behandelt, in oberflächlich abgetan und einfach ignoriert haben. Erst als die drei größten Militärlager unter der großen Jaubasis und 17 unterirdisch Waffenlager im Ausland vollständig zerstört waren, wurde Kapitel 75 allmählich entfallen. Nachdem das Mädchen Tai Longchengs Analyse gehört hat, verfinstert sich blickschlagartig und durchbohrt Chuyangs Gesicht. Tai Longcheng holt tief Luft und sagt dann leise, wenn ich die Wort Pavillon der himmlischen Soldaten hor, denk ich sofort die Gefallenen, die auf dem Schlachtfeld begraben liegen. Wisst wie viel vor mir gestorben sind, im IT Groll und Widerwillen in den Orgen. Sie all waren Helden von Tai Yun, Chuyang verstand nun endlich, warum dieser hochrangig Gast persönlich gekommen war und warum den Befehl zur Blockade des Pavillons der himmlischen Soldaten gegeben hat.
Offenbar hatte MIT all seinen Handlungen unabsichtlich ein Tiefwand in seinem Hazen wieder aufgerissen. Obwohl Tai Longchengs Wort und sein Auftreten recht ruhig wirkten, spürte Chu Yang, dass dieser berühmt General von Groll und Bitterkeit erfüllt war. Chu Yang was genau, dass Tai und dringend Schmied brocht und Jed Waff, die Sie erworben, teuer vom Königreich Wuji gekauft worden war. Doch MIT einer solch unmenschlichen Verschwörung hatte nicht gerechnet. General Tai, Sie haben wirklich scharfen Verstand, lächelt Chu Yang. Sie haben also zugegeben, ein Spion des 5. Qingru zu sein, nicht wahr, zugegeben, lächelt Xiao Yang. Wenn ich wirklich ein Untergebener des 5. Qingru wäre, warum sollte ich den MIT Tricks wie der Großbaum fängt den Wind spionieren? Tai Longcheng start Xiao Yang und sagt den Colt, aber als hat letztendlich seinen Grund. Ich mag den 5. Qingru nicht, ist das ein akzeptabler Grund, lächelt Xiao Yang. Plötzlich stürmte sehr Haupte und schlug blitzschnell MIT der Faust auf einen der Wehrwack hinein. Griff one Vorwarnungen und schlug one Zuzogen zu. Noch im selben Augenblick hatte lachend MIT Tai Longcheng geplaudert, doch im nächsten Moment lag sein Fausten der Kehle des Wachters. Der Mann erschrak und wirbelt herum, während die anderen drei gleichzeitig ihr Schwerter aus den Scheiden zogen, drei Schwerter wie Giftschlangen, auf Xiao Yang gerichtet. Allweil waren Meister ihres Fachs, und ihre Koordination war unglaublich perfekt. Sobald einer Angriff ein Word, starteten die anderen drei gleichzeitig einen Gegenangriff. Xiao Yang lacht laut auf, sein Arm schnellt blitzschnell nach oben, und sein bloßen Hand trafen auf die blitzenden Schwerter. Kling, 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 drei Laser Geräusch holten weiter. Die Anwesenden trauten ihren Augen nicht. Nachdem Xiao Yangs am MIT den Schwerten der drei Wachter zusammengestoßen war, wurden ihre eigenen Schwerter, die bereits ansalig Feinde getötet hatten, augenblicklich und lautlos durchtrennt. Als die Wachter sahen, wie Xiao Yang die Schwerter MIT bloßen Handen abfing, Blitzgrausamkeit in ihren Augen auf. Sie waren sich sicher, dass Chu Yangs Hand diesmal blutig enden wird, doch unerwarteterweise wird, als sein Hand das Schwert beruht, Jeans Schwert abgetrennt. Niemand hatte MIT so etwas gerechnet, und so starten Sie vor Rurang, während Chu Yangs Hand in der Kehle des Wachters anlag. Sein Bewegungen waren unglaublich sanft, geradezu zärtlich. Dan Witcher blitzschnell vor Tai Longcheng Zurück. Die vier kriegerwürdigen Wachter blickten Chu Yang MIT entsetzten Augen an, ein Männerhand, die MIT einem extrem scharfen Schwert kollidiert und es dennoch abtrennte. War das überhaupt noch menschliches Fleisch und Blut? Besonders die Wachter, dessen Kehle Chu Yang gepackt hat, wurde eiskalt. MIT nur geringer Kraft hat im Wall den Hals zerquetscht. Die Stadt des eisernen Drachen behauptet, Chu Yang sei ein Spion, doch Chu Yang konnte seine Unschuld nicht beweisen. In dieser Situation war der beste und effektivste Weg, sich zu erklären, sein eigen Stock einzusetzen. Es gibt noch einen anderen Grund, und zwar, dass ich dich MIT Leichtigkeit ermorden kann. Reicht das als Grund? Und, Chu Yang lächelt, hob das Zerbrechen Schwert vom Boden auf und zerschnittes MIT seinem eigenen wie einen Rettich. Das ist ein göttlich Waff, darauf konnte ich verlassen, augenblicklich blickten al Chu Yang erstaunten. Mich ermorden, haha, so einfach. Mich allein zu töten, schafft nicht. Mögt von ihrer Stock übersüht sein, aber es gibt Dinge auf der Welt, die man nicht einfach MIT Selbstvertrauen erreichen kann. Allein die Tatsache, dass 5. Qingru nicht mögt, ist mehr als genug. Tai Longcheng fixiert Chu Yang langer MIT durchdringendem Blick und lächelt dann plötzlich. Dies beiden Grund sind überflüssig, nach einer kurzen Pause fuhr fort. Braver Young. Obwohl von Chu Yangs Demonstration solch gewaltiger und ungewöhnlicher stark überrascht war, will nicht die Fassung. Tai Longcheng wusste, dass Chu Yangs Angriff als sanft ausfallen wird. Chu Yangs Aktionen waren vom Schwert der nun Trubsale angetrieben worden, es in der Hand zu halten, zwangsläufig am Sieg. Zudem hat das Schwert in dem Moment, als sein Hand es beruht, die Eisnessens des Schwerts der Wachter absorbiert. Obwohl sein Hand das Schwert also beruht, schlug sie in Wirklichkeit nur auf Eisenrest.
Selbst wenn Chuyang sein Schwert aus Verideltum Eisen geschmiedet hat es nicht so mühelos durchschneiden können. Denn die Schwerter der via großen Wachter waren gewiss kein gewöhnlichen Gegenstand. Auch wenn sie nicht das Niveau einer göttlichen Waffe erreichten, übertreffen sie gewöhnlich Schwerter und Klingen bei weitem. Daher war der Schock der Bewohner von Eisendrachenstadt westendlich. Ich will your Warren Absichten erfahren, rief Eisendrachenstadt mit Nachdruck. War es weg, dacht Chuyang einen Moment nach und sagt dann, ich hege keinen Groll gegen den 5. Qingru, aber ich will nicht, dass diesen Krieg gewinnt, und noch weniger will ich, dass sein Ziel der Weltvereinigung erreicht. Die von der Eisendrachenstadt blockiert wird, hat Chuyang kein Gelegenheit gehabt, Kontakt zu Eisenbüchen aufzunehmen. Doch die Eisendrachenstadt selbst war gekommen, obwohl sie behauptet hat, Chuyangs Haus zu blockieren. Dadurch bot sich Chuyang eine neue Chance. Chuyang hat bereits sein Stock demonstriert und all seine Ressourcen eingesetzt, und all einen dem Gesichtsausdruck der Eisendrachenstadt konnte nun die Haltung von Eisenbüchen erkennen. Ich glaub, niemand hier will, dass der Plan des 5. Qingru Erfolg hat, kichert Tai Longcheng Laser. Xiaoyangs Machtdemonstration schien Tai Longcheng diesmal etwas beruhigt zu haben. Xiaoyang lächelt und sagt, derzeit will das gesamte Tai und die 5. Qingru besiegen, aber unter Berücksichtigung